আচ্ছা ঠিক আছে, তার মানে ওরা এখনো স্টার্ট করেনি। কেমন Alexa, please join with the video. We will begin shortly. Tell Latif I can see his dad. He's on. Yeah, thank you, Sabrina. Alexa, we'll begin shortly. Can you see him? হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু আমি ওই মিউটটাকে ক্লিক করবো কিনা? Let me ask my dad to join. Abbo, can you just join the Zoom? We're just trying to test it. তোমার আছে? ক্লিক করবো কিনা? তোমাকে না ইয়েতে ইমেল করে দিব the link. Here, I'll just send you the. There, I'll send it right now. Okay, when you can. Way up high, the dreams that you dare to, why, oh why can't Inte bara lura. Didi Gango, Assalamualaikum. Uncle, আমরা 9টার দিকে শুরু করব, but you're welcome to stay on. এখানে এটা বড়টাতে। Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Assalamualaikum, Fofi. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right.
খালেদা আসছে, খালেদা। Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. But here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's all. মৌসুমি করছে সারাদিন। আছে, কিছু করছে। Assalamualaikum. শুনতে পারো? হুম। ওই খালেদা আসছে, সিদ্দিক ভাই আসছে। তোমার মিউটে আনমিউট। নয়টা বাজলে আসবে না ওরা সিনে? আসছে কেউ আসছে, কেউ আসছে আসছে। এটা আমাদের উপরে লাইট নিয়ে আসছে। ওই আমরা করি। কি সুন্দর জায়গা। আমি তো আমাকে জিতেছি না বলে ছোট আবার বসেছে। মৌসুমি ফুপি তোমাকে শোনা যাচ্ছে না। খালেদা খালেদা, খালেদা সিদ্দিক ভাই। শোনো না? হ্যাঁ। সাউন্ড নেই। Okay, let me unmute. খালেদা সাউন্ডটা দেয়নি। সিদ্দিক ভাই সাউন্ডটা অন করবেন। সিদ্দিকাঙ্ক আনমিউট করতে হবে। এক সেকেন্ড পজ করবো একটু। Assalamualaikum.
Hey, Mamani, how are you? Good. আচ্ছা সাবরিনা এখন আমাদের শুনতে পাও? Yes, uncle, শুনতে পারি। Okay, thank you. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, ma. Bahar chacha, assalamu Bhabhi, assalamu alaikum. alaikum. How are you? Bhalo? I'm fine. Yes. Assalamu alaikum, Maushumi. Assalamu alaikum, Fupi. কেমন আছো? আছি ইনশাআল্লাহ ভালো। তোরা সবাই কেমন আছিস? Sabrina. এই তো সালামালাইকুম সাইন চাচা, সালামালাইকুম মিনা ফুপি। কেমন আছো মা? এই তো ভালো। তোমার বলে ঠান্ডা লাগছে? হ্যাঁ, ঠান্ডা লাগছে। সবাই একটু আরো 15 মিনিট লাগবে সবাই আসতে, 9টার সময় শুরু হবে। এখানে খালেদা ফুপিকে শোনা যাচ্ছে না। রুকু ফুপি, বেবি ফুপি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, I can hear you. দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে। আমরা তাই করছি ভিডিও, কারণ এত লোক আসবে তো। বাহার চাচা, আসসালামু আলাইকুম। Report books help small businesses be more successful. Payments, payroll, banking, and life. তো তুমি এখানে বসে আছো, এটা অপারেট করবে তুমি তো? অপারেট করতে হবে না, সব হয়ে গেছে। Good. সবাইকে দেখা যাচ্ছে। Hello, big insurance. Is this in regards to a claim? A car crash. Wait, he broke all of his bones? And they're bringing in lawyers. It's going to be Morgan and Morgan. It's always Morgan and Morgan. হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আসসালামু মাকসুদ চাচা। তুমি রেকর্ড করতেছো মানে? Yeah, recording it. আসসালামু মাকসুদ চাচা। ওয়ালাইকুম সালাম, তোমরা কেমন আছো? Accidents. And the Hyundai Tucson helps make sure they stay low by alerting you if you drift out of your lane and even gently correcting your steering. Because unlike your favorite shirt, you are irreplaceable. Someday, the longer you look, more there is to like. It's 0% APR plus 500 cash or the 3,500 in savings. আরো 10-15 মিনিট লাগবে সবাই আসতে। Stanley Tucci searching for আমি একটা February 14th on CNN. খালেদা ফুপি, তুমি আবার ডায়াল ইন করো। People now face charges in a Capitol riot, and even though we've seen countless images of the rampage, now we're getting a new look at a new perspective of the assault. We warn you that some of this video is graphic, but we believe you need to see it to help understand the gravity of what happened. Here's CNN's Tom Foreman. Police saw as they furiously tried to fight off the body footage released by the U.S. Attorney's Office. And this is what they heard as a man shouted for help near a woman who was down. না, তোমার ওগুলো কিছুই করতে হবে না। তুমি কিসে থেকে করতেছো? ফোন থেকে? Prosecutors say among them was Michael Floyd, the man they say is wielding a hockey stick in this video. আচ্ছা, হ্যাঁ, তুমি না ইয়ে করো, আমি তোমাকে জাস্ট লিংকটা পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, ওই লিংকটাকে আমি তোমাকে জাস্ট লিংকটা আবার পাঠাচ্ছি। তুমি এখন লিভ করে আবার আসো। হ্যাঁ, লিভ করো, হ্যাঁ, আবার আসো। This video dragging one down the stairs where he was beaten to the flagpole.
dream of one many of which are even now being introduced as evidence in against a bias. lullaby. Here, up close, in your face No, no, no. সুতা, আমি যা ঠিক করে বলছি। political march gone mad. Tom Foreman, CNN, Washington. হ্যাঁ এখন আসছে না Will be sure to join me again Washington tomorrow এখন night. আসছে Former Defense Secretary Leon Panetta is at 6 p.m. Republican Congresswoman Nancy Mace and Democratic Congresswoman Nikema Williams. They will all be joining me tomorrow night, starting at 6. And before we leave tonight, I want to tell you about an interview that I did with a Montgomery County medical student, Mark Norris. When the pandemic struck, she used her own money to buy food for students and her family struggling to get no longer meeting on the bills they once relied on at school. Well, her effort grew to feeding more than 100 সবাইকে community. একটু just a few minutes তারপরে শুরু করব Elementary school. সবাই I think আরো অনেকে জয়েন করবে so maybe another 10 minutes And they're both on Facebook. সবাই সবাইকে চিনো তো কথা বলো Assalamu alaikum Fupi Title I school, and if you don't know what that means, that's the first step you can educate yourself on. Find a reached out to a local school. I was told the need was great, especially among single parent homes with 3 or more children, and an industry hit hard by COVID-19. Ordered grocery store gift cards on Amazon for money raised, and left them in an envelope for the school social worker to pick up. Well, we've raised now more than $5,000 from community donations, of mostly $50 or less. And I wouldn't have done this had it not been for Margaret Norris. And now I'm trying to pay it forward because it's so easy to do, easy and a simple way to help struggling families in your own community. I put the link to the website at Pamela Brown, CNN. You can follow me there. Send your questions. I will hear from you. And I'm Pamela Brown. We will see you here again tomorrow night. Thanks for being a part of your Saturday evening with us. Hello. আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডে কার জন্য কথা শুনে এটা টিভি ইজ অন এগুলো সবগুলো অপশন চেক করে দেখো তুমি কে কালো কেন ইন্টারনেট চালাবে Over the rainbow. ভিডিও বড় I'm not getting any dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Oh,
the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh, why can't I? Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. But here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright.
Hey, can you hear me? Yes. Hey, everybody. Hi, I hope everyone's doing well. If you can hear me, obviously, you know I'm Asif, and I will be speaking in English because unfortunately I'm most comfortable in that, so I apologize in advance. But I just wanted to welcome everybody. Thank you for taking time out of your day to just spend a few minutes with us or longer, and just remembering my father who tomorrow or today, some places in the world right now, it'll be 1 year exactly that he passed away. And we wanted to involve as many people as possible because anyone who knew my father knew that he lived for other people, his family, his friends. So he would be, there's nothing better for him than to know that all the people that he loves, or so many of the people that he loves, would be here right now to spend a few minutes thinking about him, remembering him, just enjoying pleasant memories. The only thing he'd miss is food, obviously, which we can't unfortunately give him right now. So, but that is something, you know, this is something that he would really, really appreciate. So I wanted to thank you on behalf of my, you know, my family, myself, my wife Sabrina, who is kind of running the show right now, and she's going to be running a chat. So if you need to ask her a question, or if you'd like to speak when we're at that part, just send her a message, and she'll, you know, and we'll have you have anyone who wants to say something, they can. Yeah, my two daughters, Aaliyah and Alicia, my father's pride and joy, two grandkids who basically, you know, along with my wife, changed his life completely. And of course, my mother, who's in another room, my in-laws, Siraj al-Islam and my mother-in-law, who are more than in-laws, are just immediate family. There's you know, we don't really draw any distinction. So on behalf of all of us, we like to welcome all of you. So really quickly, I'll just give you a quick idea of what's going to happen. It's very simple, kind of a straightforward, you know, program today. We're just going to. First of all, I hope you guys enjoyed the video that my wife put together. She's become pretty good at making those kind of things. So that was all her. We want to have a short prayer. My chacha in Sydney, Australia. I call him Maksu Chacha, but he has a more formal name, Abdullah Mustafa. He will be. We're honored to have him say a few words. And if you don't know him, he's one of my. My dad loves all his family members, but he always had a really soft spot in his heart for him, and vice versa. I know for sure. So my dad would be very happy to know that he was saying, he was going to do a quick little prayer. And then after that, my father-in-law, Iqbal Bahar Chacha, and whoever else, would like to say a few words there, they have a, opportunity to do that. That's pretty much it. That's pretty much a simple program right now. And first, but before we move on, I'd like to at least just thank all the people from Bangladesh who logged in, Australia, England, Saudi Arabia, California, Chicago, or 2 hours west of Chicago, just all over the world. And it's just very touching to myself and my family and everyone involved with my father to know that you guys all take time out to join us right now. And I think that's it for me. I know I already spoke a lot, but first, before we do anything at all, we have a little thing we wanted to do. There's a poem that meant a lot to us and made us think of my father a lot. And my brother-in-law, also in Sydney, Neon, which he will, we're honored to have him say, just recite this poem, and I think he has a little thing he wanted to show. So I will hand it off to Neon, if you will. Go ahead and do your thing. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Sabrina, can you just confirm you can hear me clearly? We can hear you. We can hear you, yep. Excellent. And I'm just going to share my screen.
sorry, Asif, for the delay, but I'll get No, started. you're fine. You're fine. Okay, excellent. Thank you very much. This I'm really honored to be presenting this, and I won't take up any more of your time. We'll go straight to it. Bismillah. When Great Trees Fall by Maya Angelou. When great trees fall, rocks on distant hills shudder. Lions hunker down in tall grasses, and even elephants lumber after safety. When great trees fall in forests, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. We breathe briefly, our eyes briefly see with a hurtful clarity. Our memory, suddenly sharpened, examines, gnaws on kind words unsaid, promised walks never taken. Great souls die, and our reality bound to them takes leave of us. Our souls, dependent upon their nurture, now shrink, wizened, our minds, formed and informed by their radiance, fall away. We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark, cold caves. And when great souls die, after a period, peace blooms, slowly and always irregularly. Spaces fill with a kind of soothing electric vibration. Our senses restored, never to be the same, whisper to us, they existed, they existed. We can be and be better, for they existed. Thank you. Wow, thank you, Neon. That was beautiful. That was amazing. Thank you so much. Yeah, it's hard to follow something like that, but we're gonna try. So yeah, thank you. So next, I would like to introduce my chacha. I call Maksu Chacha. That I mentioned him earlier, and we had asked him to give a short prayer, and I'm gonna let him take over. And I was gonna give a short little story about Maksu Chacha and different memories I've had, but I don't want to make myself and him cry, so we'll just keep that. We'll keep that off the camera right now. But anyway, here's my chacha to do a short prayer. Maksu Chacha, you have to unmute. Okay, just a second. We can hear you now. Can you hear me? Yeah, we can hear Yes. you. Okay, all right. Assalamu alaikum to everyone present today from all around the world to celebrate the life of someone so dear to all of us. I think this is a unique occasion where each of our love and reverence for that person is no less than the next person. We are also fortunate to have been bestowed love and affection from one such person who may have left us physically, but can never ever be out of our minds and hearts. I am privileged and blessed to be offered the opportunity of leading the pair for such a person today by Asif and Sabrina. On the onset, I must confess that I am not a trained person in the art of leading any such dua
in the usual conventional manner. You can be rest assured that even if I wish to make it long and ornamental, I am not capable of doing it. But given the opportunity to perform such an act for our Dada, I will not miss it for the world. Excuse me. Hello. Dua, as I understand, is an act of application to Allah whenever we wish to seek something for the self or for the others. We put our best when we apply for a job, or for that matter, anything else in our everyday life, so that the person on the other side of the table is pleased to grant me what I wished for. I believe this is even truer when you seek something from Allah. We must seek it with our best intention, with a state of mind devoted to that prayer and prayer only. May Allah be pleased with our prayer to grant us what we would be praying for today. Having said this, I used to say a few words about our Dada, which I believe most of you would be aware of. My mother, and to all the elders as such, our Dada was no less than her own son. My mother often used to say that always speak good of others, for you never know when Allah may grant it. And about our Dada, we only have good things to say and nothing else. Dada is my cousin and my wife. Dada is my cousin and my wife's brother. But only Dada is known as Dada by the whole clan, no one else. This should suffice where his place in our hearts and mind. দাদার প্রকৃত উত্তরসূরি হিসাবে আসিফকেও ওর সব ভাই বোনেরা দাদা বলেই ডাকে। আর সাবরিনা যে সবার অজান্তে কখন আমাদের ছেলের বউ থেকে আমাদের মেয়ে হয়ে গেছে আমরা বুঝতেও পারি নাই। Excuse me. I was very fortunate to have met Dada in his house about 6 months before he left us for good. Even at that time, little that we knew that he had been fighting cancer for the last 6 years. Information he ensured that only remained within his immediate family. Such is our Dada, who could not bear the thought of his sibling and the near ones suffer at the news of his own suffering. His life was dedicated to the thought and actions to make others' life happier and better. We never grew up in front of our Dada. We all remained a child for him, and we loved it. I still remember back in 1976, I received Dada and Bhabi in Washington, D.C. when they first came to USA for his work with the Voice of America. By then, I had lived in DC for some times and considered myself a Washingtonian almost. After Dada and Bhabi settled down, I was ordered to pack up and move with them, as Dada considered
DC an unsafe place for someone like me to stay by myself. Mind you, by then I was almost 30 years of age and lived in DC for over a year. Such was our Dada. We used to joke among ourselves that unless one has at least a week or so to spare, do not let Dada know if you are in the USA. Because if he finds out somehow, you may be ordered to go to his house and be locked out for the rest of the trip. We are so glad and fortunate that we could see him last June for a short while. I hope to remember him as I saw him this last time for the rest of my life. I spent whatever time I could sitting next to him and listening to his wonderful life experiences. He often spoke about his struggles, determinations, and ultimate goals and how he approached those. He would talk about the people that lend him a hand in his struggles and his gratitude for their support. Never ever anyone I know ever heard him talking about what he himself had done and been doing for others until his last. The legacy that he left behind continues to enrich not only our lives, but that of the future generations too. I cannot be more than convinced about it when I read our daughter Tazin's Facebook post about her Baro Mama. She wrote, "So many, rightfully, speak of Baro Mama's numerous achievements and his brilliance as a journalist. Our memories of Baro Mama, however, begin from the stories told by our parents. Stories about his selflessness, his integrity, and his incredible humanity. As we got to know him, we began to understand why so much of what was good in our parents' lives and in turn ours was attributed to his sacrifices and his contributions. As we pray that he enters paradise in the choicest company, we remember the compassionate human being we all aspire to be like. May he enter the divine presence covered in mercy and grace." Before we all raise our hands in prayer, I suggest that we will recite Surah Fatiha once to plead to Allah for his help to guide us to the straight path, the path that he has blessed, and not the path of those who have incurred his wrath, nor of those who have gone astray. And we will end our prayer with a simple and all-encompassing dua from the Holy Quran, Surah Baqarah, Ayah 201. Rabbana atina fid dunya hasnatan wa fil akhirati hasnatan wa qina azaban nar. Meaning, O Lord, give us this world that which is good, and in the hereafter that what is good, and protect us from the punishment of fire. Let us now all start our dua together by reciting the Surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Can you all hear us? Can you hear me? Yes, we can hear you. I'll recite Surah Fatiha again. Bismillahir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oh Allah, forgive our living and our dead. Excuse me. Oh Allah, forgive our living and our dead. Us and those who have left us. Oh Allah, forgive our parents and elders who are no more with us. Oh Allah, forgive our young and our old, our males and our females. Oh Allah, forgive Sayyid Islam-Rahman, a loving and a caring son, a loving and a caring husband, a loving and a caring father and father-in-law, a loving and a caring grandfather, a loving and a caring brother, a loving and a caring human being. Oh Allah, we all that he was a good man. Oh Allah, we all vouch for him that he was a good man. Oh Allah, we all vouch for him that he was a good man. Allah, forgive my dadas all shortcomings in this world and admit him into the paradise and protect him from the torment of the grave and torment of hellfire. Make his grave spacious and fill it with light. হে আল্লাহ, যারা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এবং যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমাদের মা বাবাকে এবং আমাদের দাদা দাদি, নানা নানি, অন্যান্য যারা আমাদের মধ্যে আর নাই, তাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, সৈয়দ জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন স্নেহময় ও যত্নশীল পুত্র, একজন স্নেহময় ও যত্নশীল স্বামী, একজন স্নেহময় ও যত্নশীল বাবা ও শ্বশুর, একজন স্নেহময় ও যত্নশীল দাদা, একজন স্নেহময় ও যত্নশীল ভাই, এবং সবার উপরে একজন স্নেহময় এবং যত্নশীল মানুষ। আল্লাহ, আমরা সকলেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি একজন ভালো মানুষ। আল্লাহ, আমরা সকলেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ, আমরা সকলেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি একজন মানুষ। আল্লাহ, আমাদের দাদার দুনিয়াতে সমস্ত দোষ ত্রুটি মাফ করে দেন, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।
তার কবরটিকে প্রশস্ত করে তুলুন এবং সেটিকে বেহেশতের আলো দিয়ে উজ্জ্বল করে দিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসনাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। আমিন। Okay, Maksud Chacha, thank you so much. That was wonderful. I think everyone can see the strong bond that my uncle had with my father, and I can tell you honestly that the feeling was mutual. My father also felt the same way towards him, as he did all his brothers and sisters, both Apon and cousins alike. And I think that's one of the the beautiful things about my father was that he was so close with so many of his family members, which helped me become close with my family members as well. So any relationship I have or my wife has with anybody in my family, I give all the credit to my father, because like Maksud just said, we had people visit us, we had people stay with us, and I got to create bonds with people for my life, my entire life, being 10, 15,000 miles away from people. So there's just another gift that my father given to everybody in his family. So Maksud, thank you. I know it's difficult. And it was very emotional for you, so I really appreciate it. Our whole family appreciates it. So thank you. So next, I really isn't much of a program agenda, but we're just going to have some people, say a few words. The next, my father-in-law, Ambassador Sirajul Islam, he wanted to say a few words about my father, who he'll tell you, it meant a lot to him, and vice versa. My father was a huge fan of his. So yeah, so Abu, go ahead, take the mic. Thank you, Asif. I hope I can be heard. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম জানাচ্ছি। একটু আগে মাকসুদ ভাই যেভাবে উদ্বোধন করলেন অনুষ্ঠানটা জিয়া ভাইয়ের স্মরণে, এটা বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আজ থেকে 1 বছর আগে জিয়া ভাই আমাদের চিরজীবনের জন্য ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এবং এটা যে মাঝখান যে 1টা বছর চলে গিয়েছে এটা বিশ্বাসই হয় না। প্রতিদিন মানে কতবার যে জিয়া ভাইকে স্মরণ করি, মনে হচ্ছে যে চারপাশে জিয়া ভাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করার আগে মৌসুমী সাবরিনা একটা এখানে সার্কুলেট করেছে, ভিডিওটা অনেক হয়তো দেখেনি, পুরোটা দেখাটা উচিত। সুন্দর একটা ভিডিও করেছে। জিয়া ভাই কেমন একটা মানুষ ছিলেন, এই যে প্রথম নিয়ন পড়লো, আসলেই মানে বনে একটা বড় গাছ পড়েছে, গাছকে হাতি পর্যন্ত গাছের থরথর করে কাঁপছে। এত বড় একটা মানুষ ছিলেন জিয়া ভাই, যে উনি চলে গিয়েছেন, কিন্তু ওই যে পড়ে যাওয়ার ভাইব্রেশনটা, ওই বড় গাছটার মতো ভাইব্রেশনটা করছে এখনো, এবং এটা অনেক দিন ধরে করবে। কারণ জিয়া ভাই সাথে যারা সংস্পর্শে এসেছেন, হোক ভয়েস অফ আমেরিকা, হোক ওনার জার্নালিজমের যে বিরাট একটা জোয়ান, উনি তো অলমোস্ট 60 বছর ধরে এই ভয়েস অফ আমেরিকার জার্নালিজম এটা করেছেন। এবং ওনাকে আমি সবসময়, এখানে উনি আমার যে মেয়ের শ্বশুর ছিলেন তা না, এবং মাকসুদ ভাই যেটা বললেন, মেয়ের তো ওনার ছেলের স্ত্রী না, ছেলের বউ না, মেয়ের মতো আদর করেছে। ভাবি আমার পাশে আছেন, আমার মেয়েকে নিজেদের মেয়ের মতো করে তুলে নিয়েছিলেন। এবং জিয়া ভাই সেই সূত্রে, যে আমার বেন আমার বড় ভাই চেয়েও অনেক, কিরকম আমি বোঝাতে পারবো না। ইজ এ কম্বিনেশন অফ অল দ্য গুড রিলেশনশিপ ইউ হ্যাভ ইন লাইফ, এ গুড এল্ডার ব্রাদার, অলমোস্ট ফাদারলি। কিছু জায়গাতে জিয়া ভাই এক্স্যাক্টলি উনি যেভাবে ব্যবহার করতো, মনে হচ্ছে যে আমার বাবা আমার সাথে কথা বলছে। যে ওনার সম্পর্কে আমি যেটা ওনার সাথে আমার মতো বন্ধুর মতো, মানে খুব ক্লোজ বন্ধু পর্যন্ত ছিলেন, এমন কিছু নাই যে জিয়া ভাই আমার সাথে শেয়ার করেন নাই। একটা জিনিস ওনাকে আমি বলতাম, যেটা আমরা বলি ওরাল হিস্ট্রি, যে জিনিসটা আগে এক সময় যে আমাদের রসুল ওনার সময় তো ওরাল হিস্ট্রি মুখে ইতিহাসটা এসেছে। এই ইতিহাসটা জিয়া ভাই যে এক আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল, বাংলাদেশ আমল, 3টা আমলকে একটা ওনার মতো জ্ঞানী গুণী লোক কিভাবে যে উনি ওটা নিজের ভিতরে ধরে রেখেছিল। ওনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে জিদ করতাম যে আপনি লিখেন না কেন, লিখারও তো না হাত যে ছিল তা না,
সাংঘাতিক ভালো একটা হাত ছিল লেখা। ওরাল হিস্ট্রি এমন কোন ইতিহাসে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, কোন ইতিহাসে যে উনি কিছু, আমি কখনো এক জায়গায় যদি আমাকে মনে হচ্ছে খটকা লাগছে, আমি তো লিখি, আমি পত্র পত্রিকায় লিখি, যখনই খটকা লাগতো, হি ওয়াজ লাইক এ এনসাইক্লোপিডিয়া টু মি, সাচ ওয়াজ হিজ আপনার স্টোর অফ নলেজ। ওনার তো নলেজটা বাদ দিলে ওয়াজ আমেরিকা যারা এখানে আছেন, অনেকে আছেন আমি দেখছি আছেন, ওনারা জানেন যে উনি কি কি মাপের মানুষ ছিলেন। কিন্তু ওনার সবচেয়ে বড় যে গুণটা ছিল যে উনি কাউকে, মানে ওই যে মাকসুদ ভাই বললো ওনারা লুকিয়ে লুকিয়ে আসলেন, উনি একবার যদি টের পেত এখানে এসছে, ওনাকে ধরে তাকে রাখা, দেখাশোনা করা, মানে সব ভারটা জিয়াবার জানা, ইট ইজ হিজ ডিউটি টু লুক আফটার আদার্স। এই এখন এই বাসা, এত বড় বাসা, এই বাসা আমরা যেখানে এসেছি মৌসুমের বাসা, জিয়াবার চলে যাওয়ার 1 মাস আগে উনি বাসে এসেছে। এই বাসে ওনাকে আমরা মিলাদ পড়েছি, কত উনি হি ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড। ওনা কিন্তু যে অসুখটা হয়েছিল উনি জানতেন এই অসুখটা যে লনজিভিটি, একটা সময় সীমার ভিতরে উনি বন্ধ হয়েছিলেন। বাট টু টেল ইউ ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি, আমরা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যেতাম, উনি কি জানেন যে ওনার জীবনের একটা যে শেষ হয়ে আসছে, হি নেভার অ্যালাউড আস টু বিলিভ দ্যাট হিজ লাইফ ওয়াজ এন্ডিং। উনি জীবনকে এত ভালোবাসতেন, ইন্টেলেকচুয়াল লোক জীবনকে ভালোবাসলে যা হয় এটাকে আবার শেয়ার করতেন। যে উনি জানতেন এটা না জ্ঞান ছিল তা না, এটা উনি এটাকে উপলব্ধি করতেন, এটাকে শেয়ার করতেন। এই মাপের মানুষ, এই মাপের মানুষ কিন্তু আমি বলছি সবাই আছেন, আই এম শিওর আপনারা অনেকে এটা মানে জানেন, যারা বুঝবেন এই মাপের মানুষ কিন্তু চলে গিয়েছে। ওই যে নিয়ন যে কবিতাটা পড়লো, গাছটা পড়েছে, কিন্তু যে ভাইব্রেশনটা হচ্ছে আমাদের জীবন, আমরা ওনাকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমি হয়তো বলতে পারবো না, কারণ আমার একটা ক্লোজ ছিলেন, কিন্তু আমরা আর যারা এখানে আছি, যারা ওনার সংস্পর্শে এসেছি, কেউ ফ্যামিলি, যেভাবে মাকসুদ ভাই কাঁদছেন, ওনার অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যারা আসছে ওনারা একইভাবে কাঁদছেন, ওনার বন্ধু বান্ধব যারা এখানে আছেন তারাও কাঁদছেন। কারণ উনি ভুলে যাবার মানুষ না। এই না যে জিয়া ভাই আগামী বছর যে জিয়া ভাইকে ভুলে যাবো, সে ভুলে যাওয়ার মানুষ না। কারণ উনি ভালোবেসেছেন, ভালোবাসাটা দিয়েছেন, দিয়ে আমাদেরকে ওনার সাথে একই সাথে মানে এমনভাবে মিশিয়েছেন যে উনি চলে গেছেন, এটা আমি বলছি চলে গেছেন প্রত্যেকদিন উপলব্ধি করছি, কিন্তু আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না, আমার অন্তর অ্যাকসেপ্ট করতে দিচ্ছে না, আমার মন অ্যাকসেপ্ট করতে দিচ্ছে না, ইভেন রিয়ালিটি সেলফ আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে দিচ্ছে না যে জিয়া ভাই নাই, জিয়া ভাই নাই, এটা আমি বিশ্বাস করতেই পারি না। কিন্তু তারপরে বলছি এই জিয়া ভাই যা দিয়েছে সেটা কোনো মাপ নাই, কিন্তু আরো কত বেশি দিতে পারতো, আরো কত বেশি দিতে পারতো। আমি একটা দিক থেকেই মানে যেটা আমি মনে করি উনি দিয়ে যান নাই কেন, সেটা হলো যে উনি যে জিনিসগুলো জানতেন, আপনি বাংলাদেশ যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা বলেন না কেন, এনিবডি যে কেউ কথা বলেন, ওনার সাথে একটা মানে যোগাযোগ শুধু না, ওনার ডিটেলসে যেভাবে জানতেন। কারণ যার সম্পর্কে বলছি, আই এম নট গোয়িং টু নেম দ্য পলিটিক্যাল লিডার্স, এই পলিটিক্যাল লিডাররা ওয়ান ওয়ে না টু ওয়ে ট্রাফিকে জিয়া ভাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই একটা ভান্ডার, এত নলেজের একটা লিভিং হিস্ট্রির একটা ভান্ডার, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আমি অনেককে চিনি, আপনারা অনেককে চেনেন, অল টেকেন টুগেদার জিয়া ভাই ওয়াজ ইন এ ক্লাস বাই হিমসেলফ। যেহেতু এখানে আমার কিছু লেখাপড়া আছে, কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আমি এটুকু বলতে পারবো যে ওনার যে নলেজ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস, অফ হিস্ট্রি, পার্সোনাল অ্যান্ড সোশ্যাল, পলিটিক্যাল, এই ইতিহাস জানার মতো ব্যক্তিত্ব আমি অনেকে চিনি, আপনারা চিনেন। একটা ব্যক্তিত্ব যেমন বলেন নেম ওয়ান পার্সন হু ওয়াজ নলেজেবল ফ্রম পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট and was able to know it, appreciate it. There is one person I can think of, that is late Sayyid Islam-Rahman. মাকসুদ ভাই যে কথা বললেন, ওনার জন্য মানে দোয়া, আমরা যারা আছি দোয়া তো করছি, করব, এইটা কিন্তু উনি যে মাপের মানুষ ছিলেন সেই মাপের মানুষ চলে গেছে, আমরা আর পাবো কিনা আই ডাউট ইট। তাই আমরা আজকে সবাই হাত তুলে ওনার জন্য দোয়া করি যে উনি যাতে ব্যস্তগামী হোক, আল্লাহ জানে ওনাকে ব্যস্ত নসিব করেন,
ওনাকে আমরা ওনাকে স্মরণ করলেও আমার যেটা মনে হয়, আমরা যারা ওনার সংস্পর্শে এসেছি, ওনাকে স্মরণ করলেই আল্লাহ আমাদেরও ভালো করবেন। ওনার তো ভালো হবেই, আল্লাহ আমাদেরকে ভালো করবেন। কারণ এরকম একটা মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছে, ওনার যে সংস্পর্শে আসতে পেরেছে, উনি যে আমাদেরকে চিনেছে, আমি ওনাকে চিনেছি সেটা অন্য কথা, উনি যে আমাদেরকে চিনেছেন। আজকে আমরা যারা উপস্থিত আছি, এইটা আমি সবাইকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু গ্লান্স করে দেখলাম যারা এসছেন, আমি যে কথাগুলো বলছি আপনারা একইভাবে উপলব্ধি করবেন। আপনারা যারা ওনাকে চিনেছেন, আই এম শিওর আমি যে কথাটা বলছি আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন। ইট ওয়াজ ইয়োর গুড ফরচুন টু হ্যাভ নোন এ ম্যান লাইক সৈয়দ জিয়াউর রহমান। তাই আমি আর বক্তব্যটা দীর্ঘায়িত করব না, আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। ভাবি আমার পাশে বসে আছেন, হোয়াট এ জেম অফ এ পারসন। এই দুইজনের যে ভালোবাসা, জিয়া ভাই ভাবি, আমি সবসময় দেখতাম যে ইনারা মানে দে ওয়ার মেড ফর ইচ আদার। কিন্তু আজকে জিয়া ভাই নাই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসা, আপনাদের ভালোবাসায় ভাবিও কিন্তু এখন, আমি কিন্তু একসময় মনে করতাম যে জিয়া ভাই যখন অসুখটা হয়েছে চলে তো যাবে, ভাবির কি হবে। কিন্তু আমাদের সবাই ভালোবাসায় জিয়া ভাই যে ইয়েটা রেখে গেছে, উনি কিন্তু মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমাদের সবাই ভালোবাসায় উনি কিন্তু দেখেন আছে আমাদের সাথে, ভালোভাবে আছে। এই জন্য বলছি ভালোভাবে কেন আছে, আমরা দেখেন মুসলমান ইসলাম ধর্মে ভালো যা চিন্তা বিশ্বাস করি, জিয়া ভাই আছে যেখানে আমাদেরকে দেখছে, দেখে কিন্তু আল্লাহর সহায়তায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে, আমাদের উপর দেখাশোনা করছে। তাই আজকে আমরা ওনার জন্য দোয়া করছি, আর ওনাকে বলছি যে আমাদের জন্য জানি যেখানে আছেন আমাদের জন্য দোয়া করুন। কারণ জিয়া ভাইকে আমরা জানতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি, ওনার সংস্পর্শে আসতে পেরেছি, এটা আমাদের ভাগ্য। এই কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করে জিয়া ভাই জন্য, জিয়া ভাই আত্মার জন্য ওনার রুহের মাগফিরাত কামনা করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Abu, thank you. That was wonderful. Thank you so much. And for anyone who doesn't know, everything that my father-in-law said, my father felt mutually towards him as well. I mean, they had a very, I don't know if it's unique, but it was an amazing kind of a rare relationship where not only were they family through marriage, but they were also very good friends, and there was a lot of mutual respect. In fact, you know, my father-in-law and my father knew each other, and they were friends before I ever met Sabrina. So I know for a fact that, you know, it had nothing to do with the marriage. Yeah, so Abu, thank you again. You know, you have a perspective that's unique in this situation, and thank you for sharing that with us. And then, like my father-in-law was saying about my mom, I mean, she's obviously very emotional, and it's difficult for her to verbalize how she feels. So, you know, we'll just speak on her behalf. Just same as my daughters, both Aaliyah and Alicia wanted to say something today, but they were both 20 years old, 10 years old, doesn't matter. They're both so close to their grandfather and so emotional about it that they both asked to just you know, just not say anything. So so we're speaking on behalf of them as well. So thank you again, Abu. So now I wanted to ask Iqbal Bahar Chacha, who I've known pretty much my whole life, colleague of my father's, and just you know, I think everyone knows who he is. No need for me to give him an introduction. But Bahar Chacha, if you'd like to say a few words, thank you for being here, and you know, just continued health, and you know, we're just really appreciate you being able to be here and say a few words. Thank you, Asif. আমি বাংলাতেই বলি। আমি একটু অসুস্থ, আমি দুদিন আগে হাসপাতাল থেকে এসেছি, 3 সপ্তাহ হাসপাতালে ছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম যে জিয়াউর রহমান সাহেবের জন্য দোয়া হবে, তখন আমি ভাবলাম যে আমার ওখানে থাকতেই হবে। তো জিয়াউর রহমান সাহেবের সাথে আমার পরিচয় ভয়েস অফ আমেরিকাতে আসার সামান্য কিছুদিন আগে, কিন্তু কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উনি ইউএসআইএস এ চাকরি করতেন ঢাকাতে, এবং আমি ইউএসআইএস আমার যাতায়াত ছিল, সেই সূত্রে কিছুটা পরিচয় ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হলো ওয়াশিংটনে আসার পরে। তো উনি বোধহয় 1976-এ, আমার যতদূর মনে হয় 76-এ ওয়াশিংটনে আসেন। তো তখন ওয়াশিংটনে ভয়েস অফ আমেরিকাতে আমাদের
ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টার্স এবং বাংলাদেশি ব্রডকাস্টার্স মিলে আমরা ছিলাম এবং আমাদের অনুষ্ঠান এখনো যেটা হয় সেটা হচ্ছে পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের জন্য। তো উনি যখন আসলেন সেই সময় ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল প্রিন্ট জার্নালিজমে, ব্রডকাস্ট জার্নালিজম ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড তখন ছিল না। তো উনি ঢাকার কিছু পত্রিকায় কাজ করেছেন এবং নাসিরউদ্দিন সাহেবের যে বেগম পত্রিকা সেই পত্রিকায় উনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। নাসিরউদ্দিন সাহেব ওনাকে খুব পছন্দ করতেন এবং নাসিরউদ্দিন সাহেবের যখন 100 বছর পূর্তি হলো তখন উনি একটা বিশেষ প্রোগ্রাম করেছিলেন ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে নাসিরউদ্দিন সাহেব সম্পর্কে। তো উনি এখানে যখন আসলেন তখন ওনার যেহেতু ব্রডকাস্টিং এর অভিজ্ঞতা ছিল না, তো প্রথম দিকে উনি নিউজ পড়া বা এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠান সঙ্গে অতটা যুক্ত ছিলেন না। উনি লেখালেখির দিকে বেশি ছিলেন, তর্জমা করতেন বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান করতেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে উনি সব পিক আপ করে ফেলেন, খুব তাড়াতাড়ি পিক আপ করে ফেলেন এবং তখন উনি সবকিছু করা শুরু করলেন যেটা নাকি ব্রডকাস্ট জার্নালিজমে যারা করে। তো তার নিষ্ঠা ছিল, চেষ্টা ছিল এবং লেখাপড়া ছিল, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ছিল, সব মিলিয়ে উনি ওনার দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। উনি শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন, অনেক ভালো ভালো সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, বাংলাদেশের নেতাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উনি ওখান থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন নিউ ইয়র্ক থেকে। অনেক সময় বাংলাদেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী আসলে উনি হোয়াইট হাউসেও গেছেন সেগুলোর কাভারেজের জন্য। তো ওনার সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা এবং নতুন যে ওনার দিগন্ত মানে ব্রডকাস্ট জার্নালিজমের সঙ্গে ওনার সংশ্লিষ্টতা সব মিলিয়ে উনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ভয়েস অফ আমেরিকায়। আর উনি আরেকটা জিনিস দেখতাম, বাংলাদেশ থেকে কেউ আসলে উনি একেবারে পাগল হয়ে যেতেন, তাকে বাড়িতে ডেকে খাওয়ানো, দাওয়াত করা। এবং এদিক থেকে তো ভাবির অবদান যথেষ্ট ছিল, তখন ভাবি রান্না বান্না করতেন এবং অনেকে ওনার বাড়িতে এসে থাকতেন। ঢাকা থেকে এসছেন, উনি বলতেন না 2 দিন আমার বাসা থেকে যান। তো এই জিনিসগুলো ওনার মধ্যে ছিল। আর বাংলাদেশকে উনি সাংঘাতিক ভালোবাসতেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো কিছু লেখা বা কোনো প্রোগ্রাম করার ব্যাপারে ওনার সবসময় অত্যন্ত আগ্রহ উনি দেখিয়েছেন এবং সেটা আমরা দেখেছি। আর বাংলাদেশি কমিউনিটি যে ওয়াশিংটনে আছে তাদের সাথে তার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল, সম্পর্ক ছিল এবং বাংলাদেশিদের যেসব অনুষ্ঠান এখানে হয়েছে, বাংলাদেশ সম্মেলন বা ওই ধরনের কিছু, সেসব জায়গায় উনি যেতেন, অনেক সময় এগুলোর উপরে উনি রিপোর্টিং করতেন। আর ঢাকাতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাংবাদিকরা ওনাকে ভালোভাবে চিনতেন, সেখানে উনি যথেষ্ট এদের মধ্যে অনেকে এখানে এসছেন এবং আমি আগেও বলেছি যে উনি সেখানে ওদেরকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন, ইন্টারভিউ করতেন, সবকিছু করতেন। আর এমনিতে খুব বন্ধু বৎসল ছিলেন। তার পরিবার একটা চমৎকার পরিবার। উনি যখন এখানে এসছেন তখন ওনার খুব বেশি দিন হয়নি, বিয়ে করেছেন। আমার মনে হয় 3-4 বছর, তার 3-4 বছর আগে ওনার বিয়ে হয়েছে এবং উনি একমাত্র সন্তান আসিফ রহমানকে নিয়ে। আসিফ রহমানের বয়স তখন কত হবে, 3-4 বছর হবে বোধহয়, আমার যতদূর মনে আছে। তো আসিফ রহমান এবং ভাবিকে নিয়ে উনি আসলেন এখানে এবং সেই থেকে উনার এখানে বাংলাদেশিদের সাথে যে যোগাযোগ সম্পর্ক সেটা ঘনিষ্ঠ হলো এবং সবসময় ওনাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেত। তার পরিবার অত্যন্ত সুন্দর পরিবার এবং তার ছেলেকে আরো অনেক পরের কথা বলছি, ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলো সিরাজুল ইসলাম সাহেবের মেয়ের। এই মেয়েটি অত্যন্ত চমৎকার এবং উনি তার পুত্রবধূকে সাংঘাতিক ভালোবাসতেন, সাবরিনাকে সাংঘাতিক ভালোবাসতেন এবং সাবরিনা সবসময় ওনার সেবা যত্ন করেছে। এটা আমি আমার নিজের দেখা আর কি। আমাকে উনি বলেছেন সাবরিনার কথা যে এরকম একটা মেয়ে হয় না। এই যে পরিবারের একটা সম্পর্ক, এখানকার বাংলাদেশিদের সাথে সম্পর্ক, সবকিছু মিলিয়ে তিনি একটা সকলের একটা প্রিয় এবং আকর্ষণীয় মানুষ হয়ে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তো আমরা আজকে সকলেই, আমাদের বয়স হয়েছে, আজ আছি কাল নেই, উনি তো চলে গেলেন 1 বছর আগে, আমরাও চলে যাব, কিন্তু আমরা সকলেই স্মরণ করবো একজন সৎ এবং যোগ্য সুন্দর মানুষের কথা
এবং সুন্দর পরিবারের কথা। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুক। তিনি আমাদের সকলের দোয়া তার জন্য, এবং আমরা তার কাছে তার কথা মনে রাখবো সবসময়। আমি আরেকটা কথা বলে শেষ করবো, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়াশিংটনে এখানে যারা আমরা বয়স্ক অনেকেই আছি, তাদের একটা স্যাটারডে ক্লাব আছে। শনিবার আমরা 11টার সময় মিলিত হই এবং 12:30টার সময় আমরা চলে যাই। আমরা একটি মলে, এখানে মন্টগোমারি মলে আমরা মিলিত হতাম। তো এই কোভিড এর কারণে সেই মল তো বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ সেখানে আর আমাদের বৈঠক হয় না। সেটা আমরা এখন এই জুমের মাধ্যমে আমরা করি। আমরা এখন যেমন প্রোগ্রাম করছি সেরকম আমরা প্রত্যেক, আজকেও ছিল শনিবার, আজকেও আমরা মিলিত হয়েছি। কিন্তু সেখানে জিয়াউর রহমান সাহেব ছিলেন আমাদের সাথে। উনি প্রতি শনিবার এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করতেন এবং আসতেন। সেখানে রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প সবকিছু নিয়ে আলোচনা হতো। সমকালীন ঘটনা প্রবাহ, আমেরিকার রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনীতি সব নিয়ে আলোচনা হতো এবং তিনিও সেখানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। তো আজকেও যেমন আমরা এখানে মিট করেছি, কিন্তু সকালবেলাতে ওনাকে মিস করেছি, ওনাকে পাইনি। তো উনি চলে গেছেন, উনি ভালো থাকবেন, আমরা দোয়া করি ওনার জন্য, উনি ভালো থাকবেন এবং আমরা ওনাকে স্মরণ করব। আল্লাহ ওনার বেহেশত নসিব করুক, পরিবারের শান্তি কামনা করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। Rajacha, thank you so much. And I think everyone can get an idea of how close my father and Rajacha were for all of my life. So thank you again. And my dad's relationship with his friends like Rajacha and so many of the others that been here for a long time. I watched, as I grew up watching them together, is just kind of indicative of how strong his relationships have been. And to what he was talking about with the Saturday, the club, the coffee club, Friday night, my dad could be in the worst pain and complaining and just being upset. And then Saturday morning, he was, all right, I'm ready to go. So he was always so excited about that. And it felt like, sometimes he didn't need his walker or a wheelchair. He was just ready to go. So that's just kind of an idea. It just gives you an idea of how happy that made him. So his, just give you an idea of how important his friends were. He did treat them like family and thought of them as family. So again, thank you, Bhartacha, and appreciate you being here. Like you said, I know, you're just getting over something yourself. So we just really appreciate you being here. স্যাটারডে ক্লাবে যারা আমরা ওনার সাথে আমরা সবাই ছিলাম, তাদের মধ্যে এখানে আমাদের একজন প্রবীণ সদস্য আছেন, আজিজুল জলিল সাহেব, তারপর আব্দুল নূর আছেন, আর কেউ আছেন কিনা আমি দেখতে পাচ্ছি না। তো এরা স্যাটারডে ক্লাবে সবসময় ওনার সাথে আমরা একসাথে গল্প করতাম, আড্ডা দিতাম, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। Right. No, thank you. And that's actually a good segue. I was actually going to ask Julie Uncle if he would like to say a few words real quick. I can't see him right now, but I'm sure he's here somewhere. So Julie Uncle, if you'd like to say something, please. আমার শরীরটা তো ভালো নেই, গলা ভাঙা। তো জিয়াউর রহমান সাহেব অত্যন্ত ভদ্রলোক, আসলে কিছু বলতেই হয়। আমার ওয়াইফ কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন, এমন মিষ্টভাষী কিন্তু স্পষ্টভাষী, মানে কাউ ছেড়ে কথাও বলতেন না, কিন্তু খুব মিষ্টি করে বলতেন। আর ওনার আমাদের কফি ক্লাবে আসার জন্য খুবই ইচ্ছা ছিল। আসতেন, গল্প করতেন, লম্বা লম্বা গল্প, তার গল্প শেষ হয় না। জানতেন অনেক, ভালোই লাগতো, তার সাহচর্য খুবই ভালো লাগতো। আমার পাশেই বসতেন বেশিরভাগ দিন। সমাবেশে আমি একটা উপরে পড়তাম, তার সম্মান করতেন। আর তার বাড়িতে কতবার গেছি, তার আতিথেয়তা বলার মতো না, সব দিক দিয়ে কত কষ্ট করেছেন আমাদের জন্য উনি, ওনার স্ত্রী। আমার খুব মনে পড়ে, খুব মিস করি ওনাকে, খুব মিস করি। আর কিছু বলার নেই, ভালো মানুষ। Uncle, thank you. I think everyone begins to see a pattern here because the friends that my father had, he just loved them so much, and he enjoyed being with them. So, Julie Uncle, thank you. Thank you for saying those few words. And again, I don't have an actual agenda or an outline as to who I want to, we wanted to hear from. So I'm just calling people out wherever I can think of. But if anyone else would like to say something, Hosni Uncle, I know you're here. You always have great things to say. If you'd like to say a few things, if you don't like to, just
no worries whatsoever. But if you'd like to say something, you can. And then anyone else who would like to speak, please either text or send a note to Sabrina through the group chat, or just raise your hand or call out. Would be happy to hear from you. আমার সঙ্গে জিয়াউর রহমানের পরিচয় 1958 সাল, 60 বছর। এই 60 বছরে কত যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেটা বললে ঘন্টার পর ঘন্টা বলা যেতে পারে। আমি সেগুলো বলতে চাই না, খালি একটা কথা বলবো। আমার একটা মোটরসাইকেল ছিল ইউএসআইএসে। প্রত্যেক শুক্রবারে আমি নামাজ পড়তে যেতাম এবং ঠিক 11:15 বা 11:20 একটা ফোন কল পেতাম যে আমি হোসেনি যাবো তোমার সঙ্গে। তো আমরা একসঙ্গে জুম্মার নামাজ পড়তে যেতাম। সে কথা স্মরণ করে আমি সূরা ইয়াসিনের শেষ কটা লাইন তার স্মরণে পড়তে চাই। আশা করি এটা আপনাদের পক্ষে খুব একটা অসহনীয় হবে না। 1 সেকেন্ড আমাকে প্রস্তুত হতে। সূরা ইয়াসিন আমাদের বড় প্রিয় এবং অত্যন্ত মূল্যবান সূরাদের মধ্যে একটি। আমি শেষ কটা আয়াত পড়তে চাই। এই আয়াতগুলো হচ্ছে 77 নম্বর আয়াত থেকে আমি পড়তে শুরু করব এবং 83 নম্বর আয়াত শেষ করব। এটা হচ্ছে শেষ আয়াত সূরা ইয়াসিনের। মানুষ আল্লাহ তাআলাকে তখনই স্মরণ করে, আজকালকে দিনে বিশেষ করে, যখন সে বিপদে পড়ে। কিন্তু বিপদে না পড়লে প্রায় সে ভুলে যায় বলে মনে হয়। সবাই করে না, আমি এটা মানে দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু কিভাবে মানুষ আল্লাহর কথা স্মরণ রাখতে হয় সে কথা বলছি। এই কথা স্মরণ করে যে জিয়াউর রহমান প্রায় প্রত্যেক শুক্রবারে আমার সঙ্গে নামাজ পড়তে যেতেন ঢাকার ইউএসআইএসে। 1958 থেকে প্রায় 70 পর্যন্ত, 71-এ আর আমরা যাইনি। লক্ষ্য কি করেনি মানুষ নামের জন্তু, করিয়াছি সৃষ্টি আমি ইহাদের হইতে এক শুক্রবিন্দু। তবু তাহারা করে বিবাদ আমাকে লইয়া, বলিয়া কিন্তু কিন্তু। করে সে রচনা আজব সব ঘটনা, করিয়া লক্ষ্য মোরে, ভুলিয়া যায় সে তাহার জন্ম কেমন করে। তোলে সে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসে সে, গলিত পচিত হাড় গোড়সোড় আবার বাঁচিবে কেমন করে। বলিয়া দাও তাহারে, তিনি আবার করিবেন জীবন দান, যিনি প্রথমে দিয়াছেন প্রাণ, সব কিছুই থাকে অধীনে তাহার জ্ঞান। বলিয়া দাও, সবুজ বৃক্ষ হতে তিনি সৃষ্টি করেন আগুন, পরে মানুষ ব্যবহার করে উহা জানিয়া রাখুন। করিয়াছি যিনি সৃষ্টি ভুবন গগন, পারিবেন না কেন তিনি পুনরায় করিতে সৃষ্টি অমন। অবশ্যই তিনি সক্ষম, তিনি সর্বজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষম। জানো কি সৃষ্টি শক্তি তাহার, ইচ্ছা হইলে কিছু তিনি বলেন শুধু, হও অমনি হইয়া যায় সমস্ত কিছু। তিনি পবিত্র, তিনি মহান, তিনি সর্বক্ষমতাময়। জানিয়া রাখো হইতে হইবে প্রত্যাবর্তিত তাহার সম্মুখে নিশ্চয়। জিয়াউর রহমান সাহেব যেখানেই থাকুন, আল্লাহ আপনার উপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং আপনার কারণে আমরা যে আলোচনা করছি, যারা আমরা এখানে উপস্থিত আছি এবং যারা উপস্থিত নাই, সবার উপরে আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করুন। আমিন। Uncle, thank you, Hosni Uncle. That was really nice. And like you said, Hosni Uncle is one of my dad's oldest friends, and I've known him my whole life as well. And he's always been there as support and help to our family and to my father. So we appreciate you very much, Hosni Uncle, for that. Again, I don't have a specific list. I just figured if anyone would like to speak, they can. Just want to keep it open. I know Fakhruddin Uncle, Anis Uncle, Siddiq Uncle, Kabir Uncle, you guys are all here. So if you want to say anything, you can. If you don't, it's not an issue. So
But if you'd like to just pop in or let Sabrina know. But I think Anis uncle, you wanted to say something? Okay, Yes. sure. Go ahead, please. Thank you, Asif and Sabrina, for arranging this program and giving us an opportunity to recollect very fond memories. আমিও বাংলাতেই বলছি। জিয়া ভাইকে আমি আমার নিজের ভাইয়ের মতোই মনে করেছি। আমার কোনো ভাই বোন নেই, আমি একমাত্র ছেলে। এখানে আমেরিকায় আজ থেকে প্রায় 20 বছর আগে 2001 সালে আমি আসি। এই থেকে জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবর ছিল ঘনিষ্ঠ। এই 2019 সালে 2019 সালে তিনি চলে যাওয়ার কিংবা 2020 সালের প্রথম দিকে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জিয়া ভাইয়ের অনেকগুলো গুণই এখানে বলা হলো এবং আমি সব কথার সঙ্গেই সহমত। তার দুটো দিক ছিল, একটা ব্যক্তিগত যে দিকটা ছিল, ব্যক্তিগত সম্পর্কের যে দিকটা ছিল, অর্থাৎ মানবিক সম্পর্কের যে দিকটা ছিল, সেটা একেবারেই অতুলনীয়। আমি আসার কিছুদিন পরেই তার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা একটু বাড়লো এবং সেটা খুব সময় নেয়নি, বোধহয় মাসখানেকের মধ্যেই, তারপর থেকে তিনি আমাকে নানাবিধ কাজে সহায়তা করেছেন, মানে আমি তার সাহায্য নিয়েছি। যেমন ধরুন, তখন আমি ড্রাইভ করতাম না, জিয়া ভাই জোর করেই হলে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন, কিংবা অনেক সময় অফিসে যাওয়ার সময়, আমি তখন রকভিলে থাকতাম, জিয়া ভাই খুব দূরে থাকতেন না, আমাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। কিংবা কোথাও যাওয়ার দরকার পড়লো, ধরুন বাজার করা কিংবা কিছু, জিয়া ভাই সাথে থাকলেন। 1 বছর পরে আমার স্ত্রী যখন আসলেন, তখন আমি ড্রাইভ করছি না এখানে আমেরিকায়, তখনও তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেছেন বারবার। এবং এই ব্যক্তিগত সহায়তার কথা আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। এবং এটা বোধহয় তার স্বভাবের ভেতরেই ছিল, আমি বলে নয়। আমি তো যাদের কাছেই শুনছি যে তারা তার কাছ থেকে অনেক এই ধরনের মানবিক সাহায্য পেয়েছে। এই মানুষটা যখন চলে গেলেন, এই মানবিক সাহায্যের কারণেই তো তিনি, আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করবেন। কারণ এই যে সাহায্যগুলো তিনি করেছেন, এই সহায়তাগুলো করেছেন এবং না চাইতেই করেছেন, এই বিরাট গুণটা ছিল। আরেকটি কথা এখানে বলা হয়েছে এবং সেটার সঙ্গে আমি একমত, যে তিনি জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। এই অর্থে নয় যে বইয়ে কি লেখা হচ্ছে, খবরের কাগজে কি বলা হচ্ছে, কোনটা প্রকাশিত, সেটা বড় কথা না, কিন্তু এত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল, সেই 50-এর দশকে নাসিরউদ্দিন সাহেব থেকে শুরু করে, এবং এদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এত বেশি ছিল যে এদের যে ইতিহাস, অর্থাৎ বাইরের ইতিহাসের পেছনেও যে একটা ইতিহাস থাকে, যেটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কোনো নিন্দার নয়, কোনো সমালোচনার নয়, প্রশংসার, যেটা আমরা জানি না, যেটা আমরা জানতাম না। আমরা হয়তো নাসিরউদ্দিন সাহেবকে চিনি নামে, আমরা হয়তো নূরজাহান বেগমকে চিনি নামে, আমরা হয়তো অনেককেই চিনি, কিন্তু জিয়া ভাই তাদের সঙ্গে যেভাবে আন্তরিকভাবে মিশেছেন তার কর্মক্ষেত্রে, এবং অন্যান্য আরো বহু সাংবাদিক, এবং এটা কিন্তু ভয়েস অফ আমেরিকাকে এক অর্থে সাহায্য করেছে, যে এই যে বিভিন্ন আমরা সাক্ষাৎকার নিই ইত্যাদি, তার যে যোগাযোগ ছিল আজকালকার যুগে যেটাকে নেটওয়ার্ক বলা হয়, সেটা কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ছিল। এবং তিনি জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন এই অর্থে যে কোনো বিষয় তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি চট করে সেটা বলে দিতে পারতেন। আরো একটি বিষয় হচ্ছে এই, যেটা এখানে উল্লেখ অনেকেই করেননি, জিয়া ভাইয়ের অ্যালবাম, অসাধারণ তার সংগ্রহ ছিল ছবির। এই অসাধারণ সংগ্রহগুলো তিনি একাধিকবার হয়তো আমাদের দেখাতেন, কিন্তু এখানে তো ইতিহাস ছিল। এটা তো কেবলমাত্র তার অ্যালবাম নয়, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কোনো প্রচারণা নয়। এই অ্যালবামে যেসব আলোকচিত্র সজ্জিত থাকতো, সেই আলোকচিত্রের মধ্যে আমরা খুঁজে পেতাম একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। তো জিয়া ভাই সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন এবং ইতিহাসকে তিনি সঞ্চালিত করতেন
ইতিহাসকে তিনি আমাদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতেন। খুব ভালো হতো জিয়া ভাই যদি কয়েকটা বই লিখে যেতে পারতেন। এটা তার কিন্তু সেই ক্ষমতা ছিল। তিনি কিছু কিছু কলাম লিখেছেন আমি জানি, কিন্তু তার যে সংগ্রহটা ছিল সেই সংগ্রহ থেকে হয়তো আগামী প্রজন্ম বঞ্চিত হতো না। কিন্তু সেই সময়টুকু হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি পাননি, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য ছিল যে আমরা তার সাহচর্যে এসে, এই আমাদের বড় ভাইয়ের সাহচর্যে এসে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু জেনেছি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেমন সহায়তা করেছেন, তেমনি মেধা ও মননের ক্ষেত্রে, ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে তিনি সহায়তা করেছেন। আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা উভয়ই তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মৃত্যু তো আসলে কিছু নয়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর। আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তিনি আরেক স্থানে চলে গেছেন এবং আমার বিশ্বাস তিনি সেখানে ভালো আছেন, আমাদের দেখছেন। আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Anis uncle, thank you so much. I think, uncle, thank you for those words. And I think my father-in-law wanted to say something really quick. Hey, Abu Bala, yeah, can you unmute? Can you unmute, please? কিন্তু জিয়া ভাই যে অ্যালবামটা নিয়ে কিন্তু ওনার যে ভাইরা ছিল কাইম চৌধুরী সাহেব আর আমার ভিতরে একটা জয়েন্ট টিম ছিল। আমরা জিয়া ভাইকে বলতাম যে এই যে আপনি ছবিগুলো তুলেছেন, ছবিগুলো দ্যাট ইজ লিভিং হিস্ট্রি। এবং ছবিগুলো যে তুলেছেন তা না, ছবি কখন তুলেছেন, ব্যক্তিটাকে, তার কি ইতিহাস, এটা একটা মানে উনি যদি এগুলা লিখতেন, কাইম চৌধুরী আমি অনেকবার বলেছি, আপনি একটু ধ্যান দেন, এই অ্যালবামগুলো খুলুন, অ্যালবামগুলোর ছবিগুলোর পিছনে যে ইতিহাসটা আছে, এই ইতিহাসটা লেখার মতো জানার মতো কেউ নাই। প্লিজ এই উপকারটা সমাজকে করে যান। উনি করবেন, ওয়াদা দিয়েছেন, কিন্তু উনি এত কিছুতে উনি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, এইদিকে উনি সময়টা দিতে পারেন। and that is অ্যালবামগুলো, this is a living history. এইটা আমি বলার জন্য I just took 1 minute. You can go ahead. Okay, thank you, Abu. No, that's a very good point. And like Anis uncle said, and my father-in-law also said, you know, my dad has books and albums and record albums just everywhere, and just another one of the things that he loved. So thank you for shedding some light on that as well. I think there's a few other people who mentioned that they wanted to speak. Noor uncle, if you're able to say a few words, I think you had mentioned you wanted to say something. জিয়া ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় আমরা যখন স্কুলে আছি এবং উনি স্বাগত পত্রিকায় সম্পাদনা করছেন নাসিরুদ্দিন সাহেবের সাথে, এবং সেই থেকে যে পরিচয়টা শুরু হয়েছে, তার আমৃত্যু আমার সাথে সেই হৃদ্যতা, আমার পরিবারের সাথে সেই হৃদ্যতা, তার স্ত্রী সাথে, তার ফ্যামিলির সাথে আমাদের যে হৃদ্যতা, সেটা এখনো আমি বারে বারে স্মরণ করি। কিন্তু হৃদ্যতার থেকে বড় কথা হচ্ছে তার সৃজনশীলতা, তার চিন্তাধারা, তার উন্মুক্ত মননের পরিচয় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তার যে অনবদ্য অবদান এবং লেখার প্রেরণা। আমি স্বীকার করি রাষ্ট্রদূত সিরাজুল ইসলামের সাথে যে তিনি লিখে যাননি বা লেখার প্রবণতা তার ছিল, কিন্তু তিনি কিছু কিছু লিখেছেন, আরো কিছু লিখতে পারতেন। কিন্তু আমাকে সাথে যখনই তার কথা হয়েছে, তিনি বলেছেন যে আমি লিখবো, কিন্তু লেখাটা হয়নি। কিন্তু যতটুকু লিখেছেন তার মধ্যে যে সৃজনশীলতা আছে, যে হৃদ্যতা আছে, যে মনন আছে, সেইটাই তাকে অনন্য করে রেখেছে এবং অনন্য করে রাখবে আমার হৃদয়ে এবং আমার মনে। আমি তার আত্মার মাগফিরাত আল্লাহর কাছে কামনা করছি। তার পুত্র, কন্যা, নাতি নাতনি, তার স্ত্রী, তার আসিফের সাবরিনা কন্যাই তার, এবং অন্যান্যরা সবার
জীবন সুন্দর হোক, সুখী হোক, আল্লাহর কাছে সেই প্রার্থনা করছি। এই মুহূর্তে একটু বলি যে আমার শেষ বইটি যেটা তব নাম, আল্লাহর 99টি নামের উপর, সেই নামের সেই বইটির ভূমিকা, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন এবং আমি তখন ঢাকায় ছিলাম, তা সত্ত্বেও তিনি সেই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সেই জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দিন। নিশ্চয়ই তিনি তাকে বেহেশতে স্থান দিয়েছেন। উনি বেঁচে আছেন আমাদের হৃদয়ে। ধন্যবাদ। Thank you, Uncle. Thank you. That was very nice. Appreciate that very much. Thank you so much. I think we had a few more people. I think Fakhruddin, Uncle, you wanted to say a few words? আসিফ, সাবরিনা, অনেক ধন্যবাদ। তোমরা আমাদের জিয়া ভাই জিয়াউর রহমান সাহেবের প্রথম বার্ষিকীতে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে আমাদেরকে সকলকেই একত্র করেছ, যাতে আমরা তাকে স্মরণ করতে পারি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতিচারণ কিছুটা করতে পারি। তো জিয়াউর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়তো আপনাদের অনেকের চেয়ে সময় কম হবে। আমরা এখানে আসি বলতে গেলে 1979 সালে, এবং প্রথম দিকে জিয়াউর রহমান সাহেবের সাথে কয়েকবার দেখার পরও তখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি, কিন্তু এতদিন পরেও অনেক দিন পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে এবং আমি যতই তাকে কাছে থেকে দেখেছি ততই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার স্ত্রী এবং আমরা দুজনে তার বাড়িতে তার এবং ভাবির আতিথেয়তা অনেকবার গ্রহণ করেছি। যখনই গেছি তখনই একটা আন্তরিকতার যে ছোঁয়া, সেই ছোঁয়া অত্যন্ত আমাদেরকে স্পর্শ করেছে। এটা ওনার একটা বড় গুণ। এটা আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দেয় যে জিয়াউর রহমানের গুণাবলীর মধ্যে এটি একটি অত্যন্ত বড় গুণ। এবং এটির সঙ্গে সঙ্গে আমি আরেকটি কথা বলবো, যেটা আরো দু একজন বলেছেন, যে ওনার বাড়িতে গেলে পরে উনি অনেকবারই আমাদেরকে ওনার সেই অ্যালবাম খুলে অনেক পুরনো ছবি দেখিয়েছেন, অনেক ব্যক্তিত্বের ছবি যাদেরকে উনি চেনেন, আমরাও চিনি, কিন্তু তাদের সম্পর্কে ওনার যে জ্ঞান এবং ওনার যে ধারণা, সেগুলো শুনতে 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 এই ছবিগুলো যেন আরো বেশি জীবন্ত হয়ে উঠত। তো আমার আরেকটা জিনিস মনে হয়েছে যে এত সুন্দরভাবে এই ছবিগুলো তিনি গুছিয়ে রেখেছেন। আরেকটি কথা বলবো আমি, এটা হচ্ছে ওনার গল্প বলার ক্ষমতা। এই গল্প কিন্তু শুধু গল্প নয়, গল্পের পেছনে সত্যি ঘটনা আছে, ইতিহাস আছে, এবং সেটি এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলার যে ক্ষমতা তার ছিল, এটি খুব কম মানুষের মধ্যে আমি দেখেছি। এবং শুধু গল্প বলতেন না, অনেক সময় খুব রসিয়ে বলতে পারতেন, এবং তার মুখে যে একটা স্মিত হাসি সবসময় আমি দেখেছি, এটি এখনো স্মরণ করছি, আমার মনে পড়ছে। তো আমি সেজন্যই বলছি যে সময় খুব বেশি দিন আমাদের মধ্যে পরিচয়ের সময় খুব বেশি দিন ছিল না, কিন্তু যত দিন গেছে ততই আমাদের পরিচয়টা গভীর হয়েছে। এবং শেষের দিকে যে একটু আগেই আরো দু একজন বলেছেন যে শনিবারের আড্ডা, সেই আড্ডা তার সঙ্গে তখন সব সময় সব শনিবারে না হলেও অনেক শনিবারে দেখা হয়েছে, এবং সবসময় তার সাথে কথা বলার যে একটা অনাবিল আনন্দ, সেই আনন্দ আমি এখনো অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করছি এবং বহুদিন আমার স্মরণ থাকবে। তো আমি আমার আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি এবং আমার স্ত্রী নীনা, আমরা দুজনেই তার রুহের মাগফিরাত কামনা করি, এবং সাবরিনা, আসিফ এবং আরো যার ভাবি এবং তার যারা আত্মীয় পরিবার বন্ধু বান্ধব আছেন, তাদের সকলেই আমরা ভালো থাকি এই কামনা করি। আল্লাহ নিশ্চয়ই মেহেরবান এবং আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন, এই দোয়া করে আমি শেষ করছি। Thank you, Uncle. Thank you very much. And you know, my father was always very fond of you as well. So thank you so much. Before we move on, my chacha, my dad's
my dad has 4 brothers. One passed away, unfortunately, but one of his brothers, my Salim Chacha in Bangladesh, he wanted to say a few words. So Salim Chacha, if you're there, go ahead and unmute and say something if you can. আসসালামু আলাইকুম। দাদা সম্পর্কে কিছু বলার দৃষ্টতা আমার নাই। আমার মনে আমি অনেক কথাই আছে বলতে পারবো না। এখন একটা কথা শুধু বলি, 1959 সালে আমি যখন ঢাকায় আসি, প্রথম দাদা নিয়ে আসেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী পগল স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দেন। তো যেদিন নিয়ে গেলেন আমাকে হেড স্যারের কাছে গিয়ে, হেড স্যার শুধু বললেন এই কথাই, তুই খুব ভাগ্যবান যে এমন একটা লোকের ছোট ভাই তুই। আমি জানি না দাদার মধ্যে উনি কি পেয়েছেন। আমাদের হেড স্যার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাবল এম এ, বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড। তারই কথা এটা, যে তুই খুব ভাগ্যবান যে এমন একটা লোকের ভাই তুই। আমি আর কিছু বলতে পারছি না। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Salim Chacha. Like I mentioned before, my father's had 4 brothers. My Farooq Chacha in Ottawa, my Salim Chacha in Bangladesh, my Mintu Chacha, who unfortunately passed away, and my Maruf Chacha, the youngest, who lives here, in Maryland with us. And they were always, my dad's pride and joy, and he was so close to all his brothers and his sisters too, obviously. But I've always had a special bond with all my Chachas. So, Salim Chacha, thank you for saying those things. I know it's not easy, so thank you so much. And I just want to also point out that I know a lot of people who are in Bangladesh right now, they weren't able to take part in the memorial service that we had last year, last February, before COVID changed everything. And nobody thought about Zoom or anything like that. So this also feels, for us at least, feels like the first time they were able to take part in kind of commemorating and also expressing how they feel. So I really appreciate you being able to do that. Thank you. I think we had who else wants? Kobe Uncle. I think you mentioned that you wanted to say something. If you're there, Kobe Uncle, go ahead and unmute and say a few words if you can. Hello. Asif. Yeah, yes, Can you I can hear hear me you. now? I can hear you. Okay. I can hear you. আসিফ, আমি আসলে ঢাকায় যখন ছিলাম, আমি রেডিও, টেলিভিশন এবং বিমানের চাকরি ছিল, মোটামুটি ভালোই ছিলাম। তো at that point in time we lost a child, আমার মেয়ে, এবং তারপরে আমরা কোথাও যেতে চাইছিলাম ঢাকার বাইরে, এবং ওই সময়ই মোটামুটি ভাবে একটা চাকরির অফার পেলাম। এবং চাকরির অফার পাওয়ার পরে আমি ভাবলাম যে চাকরিতে জয়েন করব সে চাকরির জায়গাটা আগে ঘুরে আসি। তো সেই জন্যে প্রথম এলাম ওয়াশিংটনে, এবং জিয়া ভাই এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করলেন। তার একটা গাড়ি ছিল, ওই হুড খোলা গাড়ি যেটাকে বলে, অনেক লম্বা। উনি তো গাড়ি খুব পছন্দ করতেন। তো ওই গাড়িতে করে উনি আমাকে নিয়ে এলেন। তারপরে জিয়া ভাইয়ের ওখানে উঠলাম। সেই প্রথম আমার জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এবং তারপরে জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে অনেক আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। উনি আমার বড় ভাইয়ের মতন ছিলেন, অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এবং আমার মনে আছে যে ওয়াশিংটনে এসে পরবর্তী দ্বিতীয় দফায়
সপরিবারে যখন এলাম তখন জিয়া ভাই আবার আমাকে রিসিভ করেছিলেন এয়ারপোর্টে। তারপরে ওর বাড়িতেও ছিলাম অনেক দিন। ভাবি, জিয়া ভাই অনেক অনেক আদর করেছেন, অনেক স্নেহ করেছেন। তারপরে আমার প্রথম বাড়ি ভাড়া করলাম যেটা, সেটাও জিয়া ভাই জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তারপরে বাড়ি কিনলাম, সেটাও জিয়া ভাই সাহায্য করেছিলেন। এবং আমার মনে আছে, আমার এই মুহূর্তে আমি যে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছি, ওই ঘড়িটা জিয়া ভাই, আমরা যখন প্রথম গৃহপ্রবেশ করলাম, ওই ঘড়িটা জিয়া ভাই এনে দিয়েছিলেন। জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে আমার অনেক 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 স্মৃতি, অনেক স্মৃতি যেটা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। জিয়া ভাই অত্যন্ত সুলেখক ছিলেন। জিয়া ভাইয়ের বাড়িতে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, অনেককে আবার দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার জিয়া ভাইয়ের বাড়িতে পেয়েছিলাম। যেমন আব্দুল গাফার চৌধুরী, তারপরে আমার বন্ধুর মা শাহেদ কামালের মা বেগম সুফিয়া কামাল, তারপর গিয়াস কামাল চৌধুরী, এদের সবার সঙ্গে জিয়া ভাইয়ের বাড়িতে অনেক দিন অনেক আড্ডা হয়েছে, অনেক সময় কেটেছে। জিয়া ভাই ওয়াজ লার্জার দ্যান লাইফ, হি ওয়াজ লার্জার দ্যান লাইফ। এরকম মানুষ, মানে ক্ষণজন্মা বলে একটা কথা আছে, সেটাই বলতে হয় যে ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন জিয়া ভাই। ছিলেন বলবো কেন, আছেন, আছেন। এই তো আমার পাশে আছেন, আমার সামনে আছেন, আমার ভেতরে আছেন, আমার মধ্যে আছেন। I feel him inside me. I connect with him. Every time I think of Zia Bhai, I connect with him. He's not gone. He's not gone, Asif. He's here. He's very much here. And he will be here, Bhabi. Zia Bhai আছেন, আপনার মধ্যে আছেন, আসিফের মধ্যে আছেন, আসিফের বাচ্চাদের মধ্যে আছেন, আমাদের মধ্যে আছেন, আমার মধ্যে আছেন। Zia Bhai, he's listening to us. He's listening to us. He's listening. I'm connecting. Right now I'm connecting with him. Zia Bhai, ভালো থাকুন, ভালো থাকুন। We love you. Alhamdulillah, we love you, Zia Bhai. We love you. Thank you very much. Asif, thank you, ma. Thank you, Baba. Thank you. No, thank you, Kabir Uncle. And your words carry a lot of weight. Obviously, with the things that you have, you and your family have had to deal with over the years. It's not my words. It's him. Yeah, no, I know. Carried a lot of weight. I know, and my father was so fond of you and your family to the point where, as you know, your son was one of my best friends growing up. Yeah, we grew up together, and I miss him a lot. So. And so thank you. I think Zia Bhai is taking care of my son there. I know that. I think they're helping each other. Taking care of each other. Yes. Yeah, they're helping each other. But thank you. Thank you again. I really appreciate that. My fupi in Sydney, Australia, where it's, I don't know, like 3 days in the future or something. She wanted to say a few words real quick. So Lisa Fupi, she's my dad's youngest sister. And as I mentioned before, my dad has a really incredible fondness for all his brothers and sisters. And it's just really nice to be able to hear some words from some of them. So Lisa Fupi, go ahead. সব দাদার বন্ধু বান্ধব, সব ভাইরা আমার দাদার কথা এত ভালো বলেছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। আর আমি বোন হয়ে আমি তো বলবোই, আর এবং যেটা বলবো অতি সত্যি কথা। আপনারা সবাই জানেন আমার দাদা কেমন ছিলেন। আমার দাদা আমাদের জন্য সব ভাই বোন, বন্ধু বান্ধব, মা বাবা, সবার জন্য আমার দাদা। আজকে আমার দাদার জন্য আমরা এখানে আছি। আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে রেখেছে, কিন্তু আল্লাহ কাউকে দিয়ে করিয়ে দেয়, তো সেটা ছিলেন আমার দাদা। আজকে ছোটবেলায় আমরা দাদাকে খুব ভয় পেতাম। আমরা আজকে চিন্তা করি বড় হয়ে যে ওই ভয়টা আমাদের এত কাজে লাগছে, এত ভালো ছিল। ওই ভয়টা না হলে বোধহয় আমরা লেখাপড়ায় কতটুকু
হইতাম জানি না আমার দাদা আমাদের জন্য যা করেছে, ভাই বোন মা বাবা সবার জন্য, আমরা সেই ঋণ কোনো দিন দাদার কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা শোধ করতে পারবো না। আমরা জানি দাদা আমাদের জন্য কি করেছেন। আর আমরা 9টা ভাই বোন ছিলাম, দাদা আমাদের প্রতিটা ভাই বোনের প্রতি দাদার স্নেহ ভালোবাসা ছিল। আর আমার প্রতি বোধহয় একটু জানি না দাদার একটু বেশি ভালোবাসা ছিল। দাদা সব সময় আমাকে স্নেহ করতেন। আমি ছোটবেলার একটা কথা বলি, আমি ছোটবেলায় কেউ কিছু আমাকে বলতে পারতো না, আমি খুব অভিমানী ছিলাম। তো দাদা কেউ কিছু ধমক দিলে আমি রাগ করে ভাত খাওয়া বন্ধ, আমি সারাদিন না খেয়ে থাকবো। মা বলতো, বাবা বলতো, আমি খেতাম না, কথা শুনতাম না। তারপরে যে সারাদিন পরে আমার দাদা অফিস থেকে বাসায় ফিরলে আমার আম্মা এসে ধরতো যে তোমার বোন খায় নাই সারাদিন, তোমার বোনকে খাওয়াও। তো দাদা এসে আমাকে আদর করে ভাত নিয়ে আমাকে খাওয়াই দিত। আমি দাদার কাজ ছাড়ার পরে কোনোদিন ওই কাজটি আর করি নাই, কারণ আমি জানি যে আমার দাদা আমার কাছে নাই। আমি না খেয়ে থাকলে আমাকে কে আদর করে, দাদার মতো করে কে আদর করে আমাকে খাওয়াবে। ছোটবেলায় দাদা আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন দাদার অফিসে, দাদার বেগম অফিসে। নূরজাহান আপার সাথে পরিচয় করাই দিয়ে নূরজাহান আপার সাথে বসে গল্প করতেন। অনেকক্ষণ দাদার সাথে আমি বসে বসে গল্প শুনতাম। তারপরে দাদা আমাদেরকে ইউএসআইসে দাদা যখন চাকরি করতেন আমাদেরকে নিয়ে যেতেন মুভি দেখাইতে। আর তারপরে কথা ভুলে যাই, মনে থাকে না। তারপর দাদা একদিন, আমি গত জুন মাসে দাদাকে দেখতে গেছিলাম, আমার হাজবেন্ড আমাকে জোর করে নিয়ে গেল যে চলো যাই আমরা দাদাকে দেখে আসি। দাদাকে দেখতে গেছি, দাদা তখন আমার হাতে টাকা গুঁজে দিছে যে কিছু কিনে, তোর ইচ্ছা মতো কিছু কিনবি। তারপরে আবার ডিসেম্বর মাসে আমি দেশে গেলাম, তখনও দাদা সব ভাই বোনদের জন্য ওই টাকা পাঠিয়ে দিলেন, ওই সাথে আমাকে দিয়েছেন। তা আমি বললাম যে দাদা আমি তো গেলাম সেদিন আমাকে দিলেন, আজকে আবার কেন দিলেন? বলে সেদিনও তুই আমার বোন ছিলি, আজকেও তুই আমার বোন আছিস, সেই জন্য দিয়েছি। তো এইগুলি আর কি দাদার কথা খুব মনে হয়। আর আমার মনে আছে দাদা যখন চলে আসেন আমেরিকায়, প্রথম যখন দেশে যান তখন আমার আম্মা খুশির চোটে, আমার আম্মার খুব আদরের সন্তান ছিলেন দাদা, সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন দাদা, বড় সন্তান। তো আম্মা এয়ারপোর্টে কি যাবে, আম্মা এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগেই মানে ফেইন্ট হয়ে গেল, মানে খুশির চোটে এত নার্ভাস হয়ে গেল যে আম্মা ফেইন্ট হয়ে গেল। যে আম্মাকে নিয়ে তখন টানাটানি যে না তোমার এয়ারপোর্টে যাওয়া চলবে না। তো এরকম সময় ছিল। তো আসিফ সাবরিনা আমাদের দাদার সংসারটা ভাবি আমাদের এত ভালো, সত্যি বলছি, মন থেকে বলছি যে আমাদের ভাবি সত্যি খুব ভালো মানুষ, আমাদেরকে স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছেন। যার জন্য দাদার ফ্যামিলিটা, ভাবির জন্য দাদার ফ্যামিলিটা খুব হ্যাপি ছিল, খুব হ্যাপি ছিলেন দাদা, তার ছেলে বউ নাতনিদের নিয়ে। আর আসিফ সাবরিনা তো জান আমাদেরকে, আমাদের জান, আমাদের ছেলে মেয়ে। আমরা তো সাবরিনাকে বউ মনে করি না, মেয়ে মনে করি। তো এই হলো কথা আমার। আর ভাই সম্বন্ধে কি বলবো, দাদা যে আমাদেরকে এত করেছে, কোনো ভাই আমার এই বয়সে আমি আমার দাদার মতো দুইজন মানুষ আমি দেখি নাই। আমার দাদার একলাই, আমার দাদা একাই, আমার দাদার তুলনা আমার দাদার মতো কেউ না, আমার চোখে কার উপরে নেই আমার দাদার মতো। দাদার জন্য হাত তুলে সব সময় দোয়া করি, প্রতি নামাজে, তাহাজ্জুদের সময়, ফজরের সময়, সব সময় দাদা, আমরা ভাই বোন সবাই দাদার জন্য হাত তুলে দাদার জন্য দোয়া করি। আমরা যারা জীবিত আছি, আল্লাহ যেন দাদার আত্মায় শান্তি দেয়, আল্লাহ যেন দাদাকে জান্নাতবাসী করে দেয়, দাদা যেন শান্তিতে থাকে, আল্লাহ যেন শান্তিতে রাখেন ওনাকে। এইটাই দাদার জন্য দোয়া করি। আমি বোধহয় বেশি কথা বলে ফেললাম। ঠিক আছে বাবা, আমার এই কথা, অনেক কথা মনে হয়, কিন্তু সব কথা তো সারা জীবনেও বলে শেষ করতে পারবো না দাদার কথা। এই আমার কথা ছিল। সবাই ভালো থাকেন, সবার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেন সবাইকে ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন, সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ। Oh, thank you, Fupi. I just, for people who don't have insight into my dad's Apun family, all his brothers and sisters have kind of a unique love and respect for my father, but I'm here to tell you that it's 100% mutual.
he feels exactly the same way towards all his brothers and sisters. It was actually a very amazing thing to watch growing up, how one person can be so connected and attached to so many, and not just his own brothers and sisters, but his cousins, his in-laws, his his brothers-in-laws and sisters-in-law. He was always just in love with everybody in his family. So as you can see, there's a lot of emotion there. So Lisa Fupi, thank you. I think Ashfaq Uncle, I think you wanted to say something. We're developing a little bit of a list here. So Ashfaq Uncle, if you are able to. Yeah, Okay. Assalamualaikum. This is Ashfaq, my formal name, but I'm Mitu, tomar Mitu Mama. Got Ashfaq. Okay. হেলেন আপা আমার ফুফাতো বোন, সেই সূত্রে সবাই জিয়া ভাই আমার হুমায়ুন দুলা ভাই। কিন্তু উনি শুধু দুলা ভাই ছিলেন না, একজন মুরব্বী ছিলেন আমার 86 থেকে 91 যখন আমি ইউভিএ তে পড়ি, তখন আমাকে একজন বড় ভাইয়ের মতো ছায়া দিয়েছেন উনি। সিরাজ ভাই, তারপর ফখরুদ্দিন সাহেব বলেছেন ওনার কথা, যে বেসিক্যালি একটা জিনিসই, হি ওয়াজ ওয়াকিং টকিং এনসাইক্লোপিডিয়া, ট্রেজার ট্রোভ অফ ইনফরমেশন। আর ওনার সবসময় বাসায় গেলে, বা আমার যখন বিয়ে হয়েছে, আমার ওয়াইফ যখন এসছে, প্রথম জিনিস তার ছবি তুলতে হবে। সেই জিনিসটা আমার কাছে সবসময়, আম্মা আসছেন, সবাইকে নিয়ে তার ড্রয়িং রুমের সেই চেয়ারে বসিয়ে ছবিটা থাকতে হবে, সেটা থাকবে। আর ওনার সবচেয়ে আমি যেটা মিস করি, সেটা হচ্ছে ওনার সেন্স অফ হিউমার। এরকম একটা মানুষের সেন্স অফ হিউমার কতখানি যে ডিপ, আর কত যে তার গল্প, আর গল্প বলার যে ভাষা এবং ভঙ্গি। 86 থেকে 91 ইউভিএ তে থাকা অবস্থায়, ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়াতে থাকা অবস্থায় ওনার সাথে আরো বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয় 86 থেকে 91 ওনার যেসব জোক শুনেছি এখন পর্যন্ত, সেগুলা দিয়ে আই এম স্টিল পপুলার ইন মাই ওন সার্কেল অফ ফ্রেন্ডস। মানে ওনার মানে আমি মায়ের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, কিন্তু ওনার যে সেন্স অফ হিউমার, দ্যাট ইজ প্রবাবলি আনপ্রেসিডেন্টেড। এরকম একটা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে তো ওনার সাথে, আমি যখন আসতাম, মেরিল্যান্ডে আসতাম শার্লসভিল থেকে, আসার পরে দেখা যেত যে এই কোন একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি, যে কোনো অনুষ্ঠানে যখন গিয়েছি ওনাদের সাথে, যে কোনো অনুষ্ঠানে, হি ওয়াজ দ্য সেন্টার অফ দ্য গ্যাদারিং, আসরের মধ্যমণি। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে ওনার গল্প, সবাই ওনার মানে হি ওয়াজ দ্য সেন্টার, জাস্ট লাইক আই সেড। তো এরকম একটা মানুষ, আমি জানি না, আমার সৌভাগ্য বলবো যে হ্যাঁ, ওনার সান্নিধ্য পেয়েছি, ওনার সাথে টাইম স্পেন্ড করার সময় পেয়েছি, এবং আমি জানি হি ইজ ইন আ বেটার ওয়ার্ল্ড, and definitely everybody is praying for him. Thank you very much. Thank you. And then I apologize. When I saw the name, that was my Mitu Mama. So he's one of my favorite uncles. You're not supposed to hear that, Mitu Mama, but yeah, he's one of my favorite uncles. But yeah, like he said, although I don't know, this might be the first thing that I disagree with tonight. I don't know about his jokes. I don't know. Okay, that's debatable, I think. But anyway, I think I think one other person wanted to talk, and I apologize if I say the name incorrectly, but Shireen Fazia. I think Shireen Fazia. Sometimes I don't recognize the Balonam, so I'm not sure. Is she still here? Yeah. Okay, go ahead. Hello. Hello. We can hear you. Go ahead. Can you hear me? Yes. Assalamu alaikum, everyone. Okay, you can go ahead. We can hear you. আমি আসছি এখানে জাস্ট
বড় মামাকে স্মরণ করি, সবসময় স্মরণ করি। তো আজকে সবাই একসঙ্গে হয়েছে, সেই জন্য আমি আসছি। সবসময় দোয়া করি আমি বড় মামার জন্য। বড় মামার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। আমাকে উনি খুব আদর করতেন। আমার মনে হয় ভাগনা ভাগ্নির ভিতরে মনে হয় আমি ছিলাম ওনার সবচেয়ে আদরের। ছোটবেলা থেকেই উনি আমাকে খুব আদর করতেন। অনেক কথা মনে পড়ে। সবসময় আমি দোয়া করি ওনার জন্য, সব প্রতি নামাজে সবসময়। আমাকে যখন কিছু দিতেন উনি সবসময় আমার জিনিস মাম্মি বলতেন যে তোমার মামা সবসময় তোমার জিনিস চয়েস করে। যে কোনো জিনিস নিয়ে আসতেন উনি, বাংলাদেশে যেতেন, আমার জিনিসটা বড় মামা চয়েস করতেন এবং সেগুলি সবকিছুই সুন্দর ছিল। আমি ক্লাস 6 এ যখন পড়ি তখন উনি আমাকে একটা শাড়ি দিয়েছিলেন, সেই শাড়িটা আমার এখন আছে। এবং 5 বছর বয়সে একটা পুতুল কিনে দিয়েছে, সেটাও আমার আছে, এখন যত্ন করে রেখে দিয়েছি। Miliapa, yeah, okay. You're on mute for a second, Miliapa. Go ahead. আচ্ছা, তো ঠিক আছে। তোমাদের জন্য অনেক দোয়া করি সবসময়, তোমাদের সবার জন্য, মামির জন্য। মামির দিকে খেয়াল রেখো। Thank you. And that's one of my cousins, Miliapa, and they're in the Middle East, so it's somewhere in the middle of the night right now. So very much appreciate you being out there. And I apologize, I didn't know the Bahalonam that well. So she's my cousin. I've known her my whole life, but I didn't know her full Bahalonam, unfortunately. But thank you again so much. And I think we only have one or two more people who wanted to say anything. Siddiq Uncle, I think you wanted to say a few words. Just go ahead and unmute, and you can go ahead and talk. আমাকে শুনতে পাও? Yep. আসসালামু আলাইকুম। জিয়া ভাইয়ের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আমি খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ি, কারণ আমার জীবনে একটা বিশেষ সময় আমি জিয়া ভাইয়ের সাথে, আমি এবং আমার ফ্যামিলি জিয়া ভাই এবং হেলেন ভাবির সাথে আমরা কাটিয়েছি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে। জিয়া ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় আমেরিকাতে 89-এ, কিন্তু তার আগে জিয়া ভাই ফ্যামিলি আমার ফাদার ইন ল সাইডের ফ্যামিলির সাথে জানাশোনা ছিল। আমার নিজে বড় ভাই, তার নামও সৈয়দ জিয়াউদ্দিন আহমেদ, উনিও ইউএসএসএ কাজ করতেন জিয়া ভাইয়ের সাথে, উনিও পরে এমবাসিতে কাজ করতেন জিয়া ভাইয়ের সাথে। আর আমার স্ত্রীর বড় ভাই 60 দশকের প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন কাদির, উনি জিয়া ভাই একদম কলেজ জীবনের বন্ধু ছিলেন, ফলে আমাদের ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি। আর জিয়া ভাইকে আমরা বেশিরভাগ সময় হুমায়ুন ভাই সম্বোধন করতাম, ওনার ডাকনাম হুমায়ুন ছিলেন। আমি আমেরিকা আসার পরে ওনার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি হয়, বিশেষ করে জিয়া ভাইয়ের সাথে, ভাবির সাথে। এবং উনি রিটায়ারমেন্টের পরে ঘনিষ্ঠতা আরো বেশি হয়। সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন তো অবশ্যই আমাদের সাথে দেখা। ঢুকতাম হয়তো তার বাড়িতে বেলা 2টা, 3টা, 4টা, ফিরতে হতো আমার বাড়িতে রাত 12টার পরে। দুপুরের খাওয়া, রাতের খাওয়া, বিকালের আড্ডা, সংবাদ দেখা, এহেন আলাপ নাই যে আমাদের সাথে না হতো। এক খেলাধুলা ছাড়া জিয়া ভাইয়ের সাথে আমার সাথে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সাহিত্য, ধর্ম, বিশেষ করে ঐতিহাসিক আলোচনা খুব বেশি হতো। আমার কাছে উনি ছিলেন একটা মহিরুহের মতো, আমাকে যথেষ্ট উনি গাইড করতেন। আমার একটা পড়াশোনার অভ্যাস ছিল, এটা অনুমান করে উনি ওনার বাড়িতে অনেক বই আমাকে পড়তে দিতেন। ওনার বেসমেন্ট ছিল একটা বিরাট লাইব্রেরি, অনেক বড় সংগ্রহশালা তার ছিল। আর আনিস ভাই এবং সিরাজ ভাই, সবুজ ভাই, ওনারা ওনার ওই ছবি সংগ্রহের কথা বললেন, ওটা আমার না বললেই নয়। অত্যন্ত চমৎকার এবং অনেক মূল্যবান ছবি ওনার অ্যালবামে ছিল। একটা ছবির কথা আমার এখন মনে আছে, 11 জন বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে ওনার ওই ছবিটা সমৃদ্ধ ছিল। এটা ওনার একটা হবি ছিল, ছবি সংগ্রহ করা। এবং এই ছবি সম্পর্কে উনি বারবার বলতেন, কিন্তু কখনো আমরা নিরুৎসাহ হতাম না, বরং ছবির ভিতরে একটা ইতিহাস ফুটে উঠত। জিয়া ভাই সাহিত্য সম্ভারে ছিল চমৎকার, নিজে ভালো লিখতেন। আমি অনেকবার বলছি বই লিখতে
বা কোনো স্মৃতিচারণ করতে উনি সময় হয়তো পাননি, কিন্তু ওনার লেখার রচনা শৈলী খুব চমৎকার ছিল। আমার ইদানিংকালে পড়াশোনার বিষয়বস্তু ছিল এবং জিয়াবের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 1950 সাল থেকে 71 সালের পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এত চমৎকার ভাবে উনি বলতেন যে আমি যেসব জায়গায় ঘাটতি ছিল সবটাই আমি ওনার আলোচনাতে খুঁজে পেব। ওনার বাসাতে আমার সাথে পরিচয় হয় গফর ভাইয়ের সাথে, পরিচয় হয় ফাইজ আহমদ ভাইয়ের সাথে, পরিচয় হয় প্রফেসর বদরুদ্দোজা সাহেবের সাথে, এবং উনি এইসব আলোচনাতে সবসময় আমাকে কি মনে করে ডাকতেন জানি না, কিন্তু আমি খুব আনন্দ বোধ করতাম উনি আমাকে ডাকতেন। ভাবির আতিথেয়তার কথা তো অনেকেই স্মরণ করলেন, ভোলার নয়। জিয়া ভাই সবসময় আলোচনাতে যেটা রাখতেন সেটা প্রগ্রেসিভ চিন্তা করতেন, কোন সময় পিছনের সারির চিন্তা করতেন। রাজনৈতিক অনেক বিষয় ওনার সাথে আমার বিরোধ হতো, কিন্তু কখনো আমরা ধৈর্য হারাইনি, আমাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতেন, কোথায় আমার ঘাটতি ছিল বুঝিয়ে বলতেন তুমি ঠিক বলছেন। আর ওনার একটা ভীষণ সম্মান ছিল প্রফেসর নাসিরউদ্দিন সাহেব সম্পর্কে। সাহিত্যিক ছিলেন, সম্পাদক ছিলেন, সংবাদ পত্রিকার এডিটর ছিলেন, তার সম্পর্কে ওনার একটা বিরাট উচ্চ ধারণা ছিলেন। আর উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন উনি আমার শ্বশুর সাহেব, তার সম্পর্কে, তার নাম ছিলেন এস.এন. জুলফিকার আলী। উনি ভীষণ রকম তাকে সম্মান করতেন। জিয়া ভাই আজকে নেই, আমার খুব কষ্ট লাগে কথাগুলো বলতে, কারণ আমার জীবনের একটা সময় আমি তার সাথে এমন ভাবে ঘনিষ্ঠতা ছিলাম যে ওনার মৃত্যুর সময় আমি ঢাকায় ছিলাম। সেই মুহূর্তে 2 দিন আগেই আমার ঢাকায় যেতে হয়েছিল। আমি তার মৃত্যুর সময় ছিলাম না, এই দুঃখটা আমার মনে থেকেই যাবে। তবে একটা আনন্দ, ওনার জীবনের পিক টাইমটা আমি দেখেছি, অসংখ্য বিশাল ব্যক্তিত্বের লোকদের সাথে আমি তার পরিচয় দেখেছি, এবং উনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, তাদের ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আমি সেগুলো লক্ষ্য করতাম। অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন, অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। উনি ওনার বাড়িতে ওনার পুত্রবধূকে উনি কিন্তু পুত্রবধূ বলে জানতেন না, উনি জানতেন ওনার কন্যা। অনেকবার আমি দেখছি উনি পুত্রবধূকে, নাতিদের কি ধরনের আদর করতেন, তার প্রাণ ছিল এরা। আসিফ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। সাবরিনা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তোমরা এরকম একটা পিতা পেয়েছো জীবনে। জিয়া ভাই, আপনি যেখানে থাকেন আল্লাহ আপনাকে বেস্ট নসিব করুক, এই মোনাজাত আমি করি। খুদা হাফেজ। Thank you, Siddiq Uncle. And I remember that week when my father got sick and you and Renu Auntie had to go to Bangladesh. I remember talking on the phone, and Renu Auntie was crying on the phone, saying that she didn't want to go to Bangladesh because of my dad being sick. But what you didn't mention is that you guys spent so much time with my parents, just almost every single day during his last year, and he was so happy about that. And that was a wonderful experience for him. We would go out at 4 o'clock in the afternoon and come back at 8 o'clock, and Siddiq Uncle and Auntie are still at our house watching nonstop YouTube videos with my dad. So thank you so much. I mean, that meant the world to him. So don't think for a second that anything negative because you weren't here. You were here when it counted the most. So don't ever worry about that. So thank you. Asif, Sabrina, onek dhanyabad. Thank you. I think we have one more person, my cousin Linapa in Puerto Rico. She wanted to say a few words. Linapa, are you there? She's on my mother's side, but just as a little background, my Linapa, her family has known my dad longer than my dad has been married to my mom. They were my kala and my father were they were close. They worked together. They knew each other for years. So they're her children, my Linapa and my Mama, just 1 second. Let me. I think Linapa. You can. Babu Mama okay, go ahead. So this is my my mama, my mom's older brother. কি হলো, আমি অল্প কিছুই বলবো যে হুমায়ুন মামাকে আমি চিনি আমার 5-6 বছর বয়স থেকে। তখন আম্মা এই রেডিওতে চাকরি করতেন এবং এই নূরজাহান খালার ওখানে যে একটা ছিল, মান্থলি ম্যাগাজিন ছিল বেগম, সেখানে উনি এডিটিং করতেন। হুমায়ুন মামা ওখানে কাজ করতেন, এডিটিং করতেন, এবং প্রত্যেক সপ্তাহে হুমায়ুন মামা আমাদের বাসায় আসতেন। তখন তো হেলেন খালা তো স্কুলে, কলেজে বোধহয় পড়ে বা ইউনিভার্সিটিতে।
তো হুমায়ুন মামার যখন আমার খালার সাথে বিয়ে হলো, সে সময় আমার মনে আছে রুসুমতের দিন আমি বলি, হুমায়ুন মামা আজ থেকে তো আপনি আমার খালু, আমি আপনাকে খালু ডাকবো। অসম্ভব, তুমি আগে আমাকে মামা ডেকেছ, এখনো মামা ডাকবে এবং ভবিষ্যতে মামা ডাকবে, আমি তোমার মামা। সেই হুমায়ুন মামা তার মামার রোল কোনোদিন করেননি, সব সময় আমাদের খবর রাখতেন, ফোন করতেন। আর প্রত্যেক সপ্তাহে বাংলাদেশ ছাড়ার আগের সপ্তাহে তিনি আমাদের বাসায় আসতেন এবং কোনোদিন মিস করেন। ওই যে সপ্তাহে একদিন এসে আব্বা আম্মার সাথে রোকসাদ আমার ভাইয়ের সাথে গল্প করা, সেটা তিনি কোনোদিন বন্ধ করেননি। হুমায়ুন মামা যে কতখানি আমাদের মনের মধ্যে আপনারা কেউ জানেন না, খুবই আদরের ছিলেন, খুবই আদর করতেন আমাদের। আমি তার মা। দোয়া করি ওনাকে বেহেশতে নসিব করুন। বাবা মামা বলো। Linapa, thank you Linapa. আমার কথা আমি আমার কথা শুনছো? হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পারি, হ্যাঁ go ahead. আচ্ছা, আমি হলো আসিফের মেজ মামা, আমার নাম বাবু, ডাক নাম বাবু। আমি হেলেনের আমার আদরের ছোট বোন, আমি ওর বড় ভাই। হুমায়ুন আমার খুবই আদরের ব্রাদার ইন ল ছিল, এখনো থাকবে। এই যে লীনা বলতেছিল, আমি জগন্নাথ কলেজে পড়তাম, আর সুপি আপার বাসায়, এই লিনার আম্মা সুপি আপা, ওই বাসায় আমি ডেইলি লাঞ্চ করতাম। আমি যদি লাঞ্চ না করতে যেতাম তো সুপি আপা আমার উপর খুব খেপে যেত, তো আমাকে যেতেই হতো। আর ওখানে হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা, আমি হুমায়ুনকে বিয়ের আগের থেকে চিনি। তারপরে আমি তো বিলাতে চলে আসলাম 64-এ। তো প্রথম যখন হুমায়ুন যখন আমেরিকায় যায়, তখন লন্ডনে হয়ে যায়, আমি তাকে রিসিভ করি, আমার লন্ডনের বাসায় অনেকদিন ছিল, তারপর আমেরিকায় গেল। প্রথম 1 বছর কি 2 বছর হবে আমেরিকায় যাওয়ার পর, কেন হেলেন আমার খুব আদরের বোন ছিল। আমি সপ্তাহে 4 দিন 5 দিন, এমনকি প্রথম কয়েক সপ্তাহ তো ডেইলি ফোন করতাম আমেরিকাতে, আর হুমায়ুনের সঙ্গে কথা হতো। প্রথম 2-3 বছর মনে হয়, আমার তো ভুলে গেছি এখন, মনে হয় না কোনো সপ্তাহে ফোন কোনো বাদ পড়তো। কারণ হেলেন আমার খুব আদরের ছোট বোন ছিল, আর হুমায়ুন আমার সবচেয়ে আদরের ছিল। আমি আমি আজকের থেকে না, গত 20-25 বছর থেকে আমি যখন নামাজ টামাজ পড়ি, আমি সবসময় হুমায়ুনের নাম নিয়ে, হেলেনের নাম নিয়ে দোয়া করি। আর কি করবো, এখন আমাদের লন্ডন টাইম হলো 10 to 4। আমি সেই তখন দিয়ে বসে আছি ওর সঙ্গে কথা বলো, এই ফাংশনে জয়েন করার জন্য। তো আল্লাহ কাছে দোয়া করি, আল্লাহ ওকে বেহেশতে নাজির করো, আমি আশা করি সে বেহেশতেই আছে। আমি আর কিছু বলতে চাই না, দোয়া করি। আসি, থ্যাংক ইউ আমাকে অ্যালাউ করার জন্য, কথা বলার জন্য। No, thank you আল্লাহ Baba Mama. হাফেজ। আল্লাহ And হাফেজ। like my mama said that, you know, they're very close with my father, more so than typical you know, an in-law relationship. So and it's what 3-4 in the morning in England right now. He lives in London, so really appreciate you, you know, being awake this late and saying what you said. So it means a lot. I think that's everyone that we had on our list of people who spoke up that they wanted to say anything. If anyone else wants to say anything, jump in. But I think, yeah. Can I had my hands raised, Zabir. Oh, okay, sorry. But so this is Jabir, another cousin of mine, Qayyum Chaudhry's son. Go ahead. So basically, well, I'm sorry that I'm not in Dhaka, so Amma is not with me. Amma from Dhaka. I'm in Chittagong, at my in-laws' place, because they had a big mishap. One of my mother-in-law's brother actually passed away. So it was a big thing here. In anyways, I mean, I just wanted to say 2 things. Amar khali just Banglatei boli je mane Humayun Khalu শুধু হুমায়ুন খালু না, আমি আই ওয়ান্টেড টু সেলিব্রেট হিজ ফ্যামিলি, বিকজ আমার সবসময় মনে হইতো যে আমি তো আসলে ওই ফ্যামিলিতে বিলং করি। মানে খালু এবং তার ভাই আর বোনরা
এক একটা এঞ্জেলের মতো। ইটস সামথিং দ্যাট আই এম টেলিং ইউ ফ্রম আউটসাইড। আই মিন আমার কাছে কখনোই মনে হয় না আমি ওদের বাইরের লোক। এবং এটা শুধু খালু না, ওরা প্রত্যেকটা মানুষ। এবং আই এম টেলিং ইট এট লাউড। এবং আমি এটা বিশ্বাস করি, আমার আম্মারা তো অবশ্যই বিশ্বাস করে, কিন্তু আমার ওয়াইফও এটা বিশ্বাস করে। এবং এবং ওই কাজিনরা পর্যন্ত, যারা আসিফ ভাইয়ের কাজিন, এন্ড দে বিকেম মাই কাজিন অ্যাজ ওয়েল। আমি অনেক বেশি ক্লোজ টু আসিফ ভাইয়া দেন এনি আদার কাজিনস, দ্যাটস ফর শিওর। বাট তার মানে এই না যে ওর কাজিনরা আবার আমার কাজিন হয়ে গেছে, এরকম। এবং প্রত্যেকটা মানুষ আর এঞ্জেল, এন্ড খালু ওয়াজ ব্লেসড বিকজ হি হ্যাড দোজ কাইন্ড অফ পিপল অ্যারাউন্ড হিম। এমন এতে কোনো সন্দেহ নাই। আর আমার যেটা, আমি জাস্ট একটু জোক করেই বলি, মানে অনেক অনেক আই হ্যাভ আ লট অফ মেমোরিজ উইথ হিম, বাট আই এম নট গোনা শেয়ার দোজ। বাট আমার মেয়ে, who was basically who saw him like when she was like last she saw him, she was 5 বছর বয়স। যখন খালু গত বছর যখন চলে গেছেন, আমি যখন ওকে বলছি, you know what she said, ও বলছে যে daddy, who's gonna save you now? I'm like, what do you mean? বলছে যে Jacha is Asif Bhaiya. He wants to kill you, and is the only person who could save you from is your Kalu, is Dada. She called her Dada as well. Abbu ko jemon Dada bolto, Kalu ko Dadai bolto. And she was sad. Asif Bhaiya, sorry for that, but but she was scared as well. But she thought that he was a saver, and which was true for everyone. Like কত লোকের জন্য যে কালু কত কিছু করছে, only those people knows. And he never asked for anything. I mean কোনো কিছু ওটার জন্য তিনি কখনো কারোর কাছে চান নাই। And it's kind of like a person যার কাছে অনেক কিছু দেওয়ার মতো ছিল হয়তোবা। He was meant to be give people things and love and all. Anyways, এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আম্মাকে অ্যাড করতে পারি নাই, আমি ঢাকায় নাই বলে। আর প্লাস আমি আসলে ভাবতেছিলাম যে ও আবার একটু ইমোশনালি হয়ে যেতে পারে। সো আমি এতক্ষণ শুনলাম সবার কথা, এন্ড সবাইকে অনেক ভালোবাসা। No, thank you, Jabir. And sorry for that. Just to be clear, I'm not out to kill anybody. He means just punches. That's all. No murder talking here. But I think the one theme that I feel kind of goes through a lot of the speeches, a lot of things, is just how close a relationship my father had with different parts of his family. And when I say family, I include friends as well, colleagues, friends, acquaintances, and obviously his own family, in-laws. And it's something that's kind of worked its way into my generation as well. I'm very close with my in-laws. My father was close with his in-laws. I think it's just an example that he set to be generous and to love people that he's in contact with. So I think that's the biggest takeaway that I've gotten from him throughout my life, and also obviously tonight as well. But before we go, and I first of all appreciate everyone being on for so long. I know it's not the easiest thing in the world to sit in a Zoom call for 2 hours. So thank you so much. I think my wife wanted to take us out, be the last person to speak. So Sabrina, I think she wants to say a few words before we hang up. Assalamualaikum, everyone. Thank you all so much for joining from all over the world, different time zones, some in the middle of the night, some very early, some very late. So appreciate you all being here. Obviously, I was telling my sister that every person I reached out to for this event tonight showed up, and that means so much to us. Obviously, that's a credit to you all, but it's also obviously from everything we've heard today, is such a huge credit to the kind of man he was and how much love he gave out to the world, to everyone. He was such a selfless person. And many of you talked about how he treated me like a daughter, not a daughter-in-law. And obviously that makes me so happy, and it fills my heart, but it says more about him than it does about me. You all know it was so easy to love him. What I'm reminded of by hearing everyone here is a famous song by the Beatles, where they say, in the end, the love you take is
equal to the love you make. And I think that is so, so true for him, because he gave so much love out to the world. And that's why you see the outpouring of love for him tonight. So thank you all. We love you all. Inshallah, we'll get together and do one of his favorite things, which is eat. We'll have lots of kebabs together, not too far in the distant future. Thank you all. Sending all our love to everyone here and to your families. Stay safe. When you get a chance to get the vaccine, make sure you get it, so that we can all see each other soon, inshallah. Thank you. And thank you. And if anyone wanted to speak and didn't get a chance, I apologize. And each and everyone who's on this call, I think we could spend hours talking about not just your stories about my father, but how my father felt about you guys as well. So thank you again, just to reiterate what my wife said. Thank you so much. Everyone stay safe, and inshallah, we'll see you guys soon. Khadafis. Bye-bye. Khudafis. 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 If there's family here that still wants to stay on and talk, I can leave this open. Mona Miki Kabor, Rina Fupi, Babu Mama, শুনতে পাচ্ছ? Jaber, হ্যাঁ তোমাদেরকে দেখতেছি। ফুপি, মিনা ফুপি, আমি এখন যাচ্ছি, আমি একটু ড্রাইভ ঢাকার দিকে চলে যাচ্ছি। এখানে আসতেছো? না, এইখানে চিটাগাং থেকে ঢাকা যাচ্ছি এখন। ওকে, যাবে। সাবধানে যাও। হ্যাঁ। ও মারাবি না? হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওই অথয়ের মামা মারা গেছেন কিছুদিন আগে, তো খুব ইয়ের মধ্যে। এখন আমি আসছি, আমার বাড়ি চলে যাচ্ছি আর কি। অথয়ের মামা মারা গেছে। হ্যাঁ। জাবেরের বউ। অথয়কে আমাদের আদর দিও। হ্যাঁ, বলবো না, অসুবিধা নেই। দোয়া করতেছি বলো। বাই, চলে যাচ্ছি। যাও, হ্যাঁ, খোদাহাফেজ, সাবধানে যাও। আচ্ছা। মিনু ফুপি, আদিলা তুমি আসছো? আদিলা? রিনা ফুপি, ওইটা কে? কোলে এটা কে? ওটা আদিলা। এটা আদিলা। আম্মু মনে হয় আনমিউট হয়ে আছে। হোল্ড অন। আম্মু মনে হয় আনমিউট হয়ে আছে। সবাইকে আনমিউট করি। হ্যাঁ, আনমিউট করো। আনমিউট করলাম। এই যে বাবু মামা, এত রাত করে যাচ্ছো, খুবই থ্যাংক ইউ। তোমার শাশুড়ি আমার আদরের বোন, আর তোমার শ্বশুর হলো আমার আদরের ব্রাদার ইন ল। জানি তোমাদের কথা সব সময় বলে। হেলেনের বিয়ের আগের থেকে আমি হুমায়ুনকে চিনি, বুঝছো? আর হুমায়ুন আমাকে খুব আদর মনে হয়, খুব কমই লোকই হুমায়ুন আমার মতো আদর আমাকে পছন্দ করতে। জানি সবসময় তোমাদের কথা বলে। আমাদের এখন কিন্তু 4টা বাজে, ভোর 4টা। এখন ঘুম দাও। ভোর 4টা কোথায়? ঢাকায়? হ্যাঁ, লন্ডন। লন্ডনে ভোর 4টা। হ্যাঁ, ভোর 4টা, এক্স্যাক্টলি 4 o'clock। থ্যাংক ইউ, আমি কষ্ট করছো, থ্যাংক ইউ। না, কষ্ট কি যে, এটা তো আমার, আমি জানি তোমরা আসছো, যখনই আজকে না থাকতাম আমি সারা জীবন পস্তাতাম, আমি খুব মিস করতাম, আমি এই জন্য ঘুমাই নাই। তোমার শরীর ঠিক রাখো। আছে, এখন বেঁচে আছি। আমাদের লন্ডনের অবস্থা খুবই খারাপ, আমাদের জানাশোনা ডেইলি একজন মারা যাচ্ছে এই গত 3 সপ্তাহ ধরে। সাবধানে থাকো।
আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা তো ভালো। আমরা ভালো আছি। হ্যাঁ, ভালো আছো মিনু ফুপি, রিনা ফুপি? আমরা ভালো আছি, আমাদের দেশের অবস্থাও ভালো। ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, মনামি সাবধানে আছো, আইসি ম্যাথস পড়ে আছো। গুড জব। ঠিক আছে। হ্যাঁ, খুদা হাফেজ। আমি এখন খুদা হাফেজ মিনু বেরোচ্ছি। ফুপি। আলিশা কাম, এই যে আলিশাকে একটু হাই বলো। এই যে মা, হ্যালো, দাঁড়াও এক সেকেন্ড, আমার হেডফোনটা খুলি তো। আমু কেমন আছো? আলিশা, শোনা যাচ্ছে না। We would like to see you, please. শুনতে পারো তো? হ্যাঁ How বাবু are you? ভাই। এই যে হ্যালো হ্যালো হ্যালো। কথা বলতেছো না কেন? তোমাদের বাংলাদেশে তো not a good time. খুব এমনকি এখন কয়টা বাজতেছে? 9টা বাজতেছে মাত্র। রাত 9টা 10টা। বাংলাদেশে সবাই বাসায়, শুধু আমি অফিসে। তুমি অফিসে, সাবধানে থাকো মনামি। আমি ঠিক আছি, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। আমি আবার শ্রদ্ধা বাসায় আসছি। তুমি শ্রদ্ধা বাসায় আসছো? একসাথে আসছো, ভালো লাগতেছে। একসাথে আসছি। আপু আমি বের হচ্ছি, পরে আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আমরা বের হয়ে যাবো, কারণ আমার ক্লাস আছে তো, আমরা যাবো। আল্লাহ হাফেজ। পরে কথা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ পরে কথা হবে। খুদা হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ মনামি আপু। কি আনছো? দোকান থেকে কোন দোকানে নাই, কোন দোকান গেছি নাই।